from the ashes we will never die. Can you feel the power of our battle cry? Far in the distance, I see a light, wondering if it's the enemy line. We stand united, our heads held high, got no other choice but to hold on, survive. Once the demons show, we take control, conquering the wildfire. My heart of courage is leading the way, fight till the end of the day. Hear the voices ringing out our battle cry. Soon we'll be touched by the sky. Rise to hello මගේ සත්තර යාදිය පොඩ්ඩන්න දකින්න සෙටප් කරගන්නකම් හරි පියා ලෝඩ් ගියා මේක මැනුවල් සේව්ද මම සේව් එකේ ඉඳලා ගහමු හරි නාන නාර 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 නා 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 Hi Jaxi. මොකද කරන්නේ ජැක්සි? හරි මේ Revelio. මන් දැක්ක ඔයා මේ එකක ගහ ඉන්න මොකද්ද බං අර මේ වෙඩි තියෙන ගේම් එක රේන්බෝ 6 එකනේ මෙතන මෙයාගේ මිෂන් එකනේ අර Might I beseech you for some assistance? අඩෝ කෙල්ල Hello. ලස්සනයි Can I help you? Oh, thank goodness. Survivor game එක My නෑ නේ name is බන්දෙන් Grace Pinch Smedley. Of the Bath Pinch Smedleys? I was hoping someone would come along soon. I was about to defy my father's wishes and would never have forgiven myself. You see, I need to retrieve something from the bottom of the lake. Might you be the one to help me? අය underwater adventure sound like fun divine into the බල Diving into the lake sounds Oh, like an bang, adventure. family. Tell me more. බල පිස්සු වගේ Splendid. ගහගෙන ගියා Precisely the response I'd hoped for. What do you need help retrieving? Years ago, my grandfather, who fancied himself quite the astronomer,
set sail from Hogsmeade Station for what was meant to be a quick Enshrouded එකේ අර stargazing අලුත් cruise with update my එකක් ගියවද අඩු grandmother. Enshrouded එක They download never කරන්න. returned. I'm so sorry. What happened to them? We can't be sure. We only know that neither they nor their boat made it back to shore. They were presumed drowned. Father was so distraught that he forbade our family from setting foot on or in the Black Lake ever again. A treasured family astrolabe vanished with them that night. If you could dive down and retrieve it, I may be able to bring my father some peace. මොකද්ද මේ වෙකද්ද මේ What Survivor exactly type is pad? an astrolabe? It's an astonishing ancient navigational tool, essentially a handheld model of the universe. It's mainly used for studying the stars, astronomical pursuits, but it has nearly 1,000 uses. Fascinating device. Sadly, I'd imagine it's rusted beyond repair now. Still, we'd love to have it returned to us. It would be like getting a bit of my grandparents back. You seem to think I might have heard of the Bath Pinch Smedleys. අද Why ටීචර් would I know නෑනේ your family? That's like asking The why the teacher- sky teacher is කොහෙද blue දන්නේ? or grass is අපි green. Enshrouded එක ගැව්වේ The නෑ ඊට Pinch පස්සේ Smedley ඒක name full is release එක. synonymous with intellectual ඊට පස්සේ curiosity. ගහන. We are known for our contributions to science and art. I'm surprised you haven't heard of us, මාතර frankly. එදාස්සර මේ But with නැවැත්තුවට all I පස්සේ ආයෙ plan to ගැහුවේ නෑ discover about අප්ඩේට් the world එක around ගහන්න. us, those that don't yet know the name certainly one day will. It sounds dangerous, especially for something of mere sentimental value. I understand. But I'd be forever grateful. Of course, you may discover much more than the astrolabe. Anything else you found would be all yours. I've cross-referenced the vessel's last alleged location against the lake's topography, depth charts, and tide schedule. My best guess is that it's just over there, about a furlong from the dock. It would be wonderful to have my grandfather's astrolabe back. ඈ? I do hope you find the astrolabe. The lost It would mean so astrolabe. much to our family. It sounds as if her මොකද්ද වගේ? The lost astrolabe. Appearance එකක් හම්බ වෙන්නේ හැබැයිනේ. just northeast of the dock. The lost astrolabe. හරි. I should dive down and see. Drive to the Black Lake and Black Lake කියන්නේ මේකනේ. මේක ඇතුළේද බා? ආව් මේක ඇතුළේ තමයි. This must be where the Pinch Smedley family astrolabe is. ඩයිව් කරන්නේ කොහමද දන්නේ නේ? ආ මේ ඩයිව් කරන්නේ. මට මේ ලෙජන්ඩරි ඒවනේ හම්බ වෙන්නේ හීරෝ. මං හිතන්නේ මොකක් හරි ග්ලව්ස් දෙකක් හම්බුණා ලෙජන්ඩරි. I should let Grace know that I found her family astrolabe.
difficult. Hello, Grace. I followed your bearings on a dive in the Black Lake. Oh, how incredible! Did you find the astrolabe? I did. I hope it makes your father happy. It will. I can't wait to see his face. Thank you so much for doing this for me, and for my family. You do well to keep an eye out for more spots to dive. A diver of your caliber is certain to find all sorts of things down there. Thank you again. And I do hope you keep diving. You certainly have a knack for finding treasure. රිලේෂන්ෂිප් ක්වෙස්ට් එකක් හම්බුණා. ඒක නෙමෙයි මේ නයිස්. කොහොතලිස් දෙක අඩෝ මේකෙත් අර එන්ෂවුඩඩ් එක වගේ මේ රයාසින්නේමට නෙමෙයිනේ තියෙන්නේ. They must have come this way. Think! වලියක්ද? I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a doxy's nip back your time. Oi! Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. A student? You can't be serious. Enough out of you. Leave her alone. Stand aside! I hope you have your... Protego! Oh, very agile. You die for that. අන්න කුකුලෙක්. I'll watch the light go out of your eyes. I'm not going anywhere with you. Tell Rookwood to find me himself. That's just terrible. Protego! Expelliarmus! You're going to regret that. යට වලියක්. What on earth just happened? I've never been accosted in such a manner. And so close to Hogwarts. I met bro. Yo man මොකද වෙන්නේ? අපි Hogwarts You're Legacy right. ගානවා. I am, thanks in no small part to your excellent defensive Welcome. skills. මොකද වෙන්නේ? Care to tell me why two Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders. Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies, they seemed quite keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. You're a researcher. කවුද බං ප්‍රියාගේ? Laura Treadwell at your service, historian and archaeologist specializing in Merlin's work and life. Merlin? Of the legend of King Arthur?
The very same. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures? These vine-covered pillars, dozens of them, all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. I can see why you're so interested in Merlin. මොකද වෙන්නේ boys like I'd be keen to know දාන්න more about ඕනේ. the trials. Well, See, then, I'll I'll let do- you in on a little secret. No one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet. Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has a symbol in the centre. That started me thinking, what if... The mallowsweet is meant to be placed at the centre of the symbols. Precisely. Would you care to do the honours? We can see what comes of our little hypothesis. I brought a trunk chock full of mallowsweet with me. It's just over there by my tent. මොකක්ද කියන්නේ? This trunk. Yes, take plenty, even if you already have some. I have the mallowsweet. Lovely. Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone swell on the ground. Each trial has these features. Place the mallowsweet on the swell, and we'll see what happens. My word! Did you see that? The vines disappeared. What should I do now? වින්ඩ එක This ගියානේ. is uncharted territory. I am curious about these piles. Levioso. අඩෝ ලෙවියෝසා නෙමෙයි මචං. Accio. ඇකියොත් නෙමෙයි මචං. Expelliarmus. මොකද ගන්නේ? Incendio. Merlin's beard! The flames make the pyre sink. Beard, how beautiful! What a day. I can hardly believe it. I take it we can call that a success? We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require mallowsweet, which you can find in Hogsmeade should you need more. I really must be off. Such a pleasure to meet you. And do be careful out here. Now, I've got what I needed. I shall return to the safety of my notes and books. මර්ලින් මොකක් හරි. අන්න අර කියනවා. හරි. පියන් ඊළඟ ක්වෙස්ට් එකට එන. මේන් කස් නැද්ද? Find the missing pages. Side quest දෙකක් නම් තියෙනවා. Teacher නැද්ද? A portrait Teacher? in our common room wants to talk to you. It's Eldritch Diggory.
He used to be the Minister for Magic, I think. Revelio. මට මේ මේකර්ස් ටික තාම තේරෙන්නේ නැහැ මොකද්ද කරන්න ඕනේ. Revelio. අඩෝ මම ලෙවල් 10ටත් ගිහිල්ලා. You wanted to see me, sir? Indeed. Allow me to introduce myself. So few students know who I am these days. Eldridge Diggory, former Minister for Magic and founder of the Aura recruitment program at your service. I believe you can help solve a decades-old murder, thanks to that book you found, and, in particular, its missing pages. How do you know about the book and the pages? We portraits hear more than you might suspect, and most of us can keep a secret. So, what say you? Surely a Hufflepuff such as yourself would be inclined to help seek long overdue justice. I'll do whatever I can. Wonderful. I am pleased to have been right about you. My great-niece, Helen Thistlewood, can provide you with details. She's retired now, but was a skilled aura in her day. And the unsolved murder of which I speak was her case. I often visit my portrait in her home, in the nearby hamlet of Upper Hogsfield. Shall I tell her to expect you? When were you the Minister for Magic? Over 100 years ago. 1733 to 1747, to be precise. The stories I could tell you. Didn't have the chance to do all that I could. I was in the midst of reforming Azkaban when my life was cut short by dragon pox. I was sneezing sparks to the bitter end. Can you tell me more about your great niece? Cream of the crop when it comes to auras. A star pupil here, and then an exemplary servant to the ministry. And her spark hasn't diminished one bit in her retirement. She and I often chat about old cases and our glory days. No offense, but it's nice to get away from the students and converse with someone who's familiar with my legacy. How could a few pages of a book help her solve an old case? A boy disappeared with those pages, but they never found the body. A girl was convicted of his murder nonetheless. It seems those pages could exonerate her somehow. My great niece can tell you more. I shall go and see her right away. Brilliant. With what I suspect is your knack for hard work and her keen mind, both mysteries may be solved sooner than you think.
I shall see you there soon, I hope. යම්බන අඩු ඉඩස් ගානක් අම්මට සිරියෙනවා දාලා මහත්තයෝ මෙහෙන් යන්න බෑනේ පැත්තෙන් යන්න වෙන්නේ මං ඉන්න ගමන් ෆාස්ට් ට්‍රැවල් පොට් ටික අන්ලොක් කරගන්න ඕන නැත්තම් අමාරු මේ එක කොස්ස නැතුව නම් අමාරුයි අය අඩු කොස්ස ඕනි මචං These rocks have seen better days. මේ පැත්තෙන් යන්නේ කෙක් හරි සතෙක් ඉන්නවද Hogsmeade. Hogsmeade, here I come. මේකේ however angry hold drag your spell මොකක් හරි වුණාද පොතේ මට මතක විදිහට හොග්ස්මේඩ් වල තිබ්බා මේ මට ගන්න බැරි වුණා මේ එකක් වලද මේකද මේ අපි එක පස්සේ ගමු පෙට්ටි තිබ්බා පෙට්ටි කවුරුන් හෝ මෙහි සිටිනවා One of the best meals I've ever eaten.
ගහනවනම් ගහන්නත් පුළුවන් Come back on ඕනේ pudding. මිෂන් You were එකට troll the other day. ළඟට ඇවිල්ලා කුටි කන්න ඕනේ ආවේ මෙතන මොකක් හරි අරගත් තියනවානේ Revelio. අප්පට හික්කඩු කියන දාන පස්සේ This must be the place Minister Diggory mentioned. Helen lives around here somewhere. Welcome to Upper Hogsfield. Charming hamlet. Here you are. I'm pleased to see you took my advice. Madam Thistlewood, I met your great-uncle in his portrait in my common room. He sent me to speak to you. I'm pleased you came. Uncle Eldridge believes the book you found and its missing pages may be relevant to an unsolved case from my time as an aura. Very well. I'm listening. Decades ago, a student named Richard Jackdaw disappeared after going to meet a girl named Anne. They never found his body. When his headless ghost appeared briefly in Hogsmeade, wholly unaware of how he died, Anne was convicted of his murder and sent to Azkaban. It was in large part due to the testimony of a girl called Apollonia Black. Jealous of Anne, I think. That sounds terrible, but I'm not sure how I can help. Anne's alibi was somewhat labyrinthine. She said Jackdaw promised her adventure following a map he found on some pages he'd stolen from Peeves. And you think Peeves ripped those pages from the book I found in the restricted section? If my great-uncle is to be believed, yes. At least that's what the portraits at Hogwarts suspect. Anne insisted that Jackdaw had asked her to follow the map with him, but only after she solved a series of puzzles he'd prepared. Odd way to woo a girl. She swears she never even solved the first puzzle, so they didn't meet. Jackdaw's ghost vanished almost as soon as he appeared. Without Jackdaw's puzzle, pages, or remains, Anne was sent to Azkaban based solely on Apollonia's spurious testimony. I don't understand. What can I do to help? I believe Anne may have solved the first puzzle by now, but after spending time in Azkaban, she's a shadow of her former self. She won't speak to anyone she doesn't trust, and she trusts no one. If you, a student with a connection to the pages, like Jackdaw had, spoke to Anne, she might reveal new information. What a horrible story. If you think I can help, I'll come with you. This is wonderful news. You are to be commended for your kindness and bravery. Fortunately, being a retired aura has its benefits. We can apparate right to her. I've escorted ministers, professors, and many others to that blasted place. Never a student, I'll admit, but I will keep you safe. Apollonia ගැන Can you tell me more about Apollonia Black? Wretched, vindictive girl, that one. Apollonia claimed that Anne threatened to kill the boy after he broke her heart. The Black family's power over certain people in the ministry, along with the fact that Anne is Muggle-born, sealed her fate. Very well. Let's go. Steady yourself. We'll apparate together. Don't worry, I've never splinched anyone.
Do take care now, and tread lightly in that horrible place. We'll be there in but a moment. අන්න ගියා. Expecto Patronum! That ought to keep them at bay for now. Though, be aware, you may feel a wave of despair. It will pass. Thank you for the warning. This really is a dismal place, but we'll be out of here soon enough. Now follow me. Mind your step. I never thought I'd see the inside of Azkaban for myself. Nasty Dementors. Not even I could convince the Ministry to send them off. There's no need for such monsters. Careful around now. She's been here a lot longer than the rest of කවුද යකෝ? If I had my wand, I'd cast Crucio on the lot of you! You don't scare me, young cur. They teach you so little of what you should know of. That witch you're with has a dark cloud over her. I can feel it. All around in darkness, my only friend, my only hope. Oh, the school's going to believe this. Now remember, Anne has been here a long time. The Dementors aren't kind. Have patience and speak Dementors to her aren't kind, quietly and respectfully. Are you Anne? Who's there? Who speaks to me? Is that death finally come for me? I'm a student from Hogwarts. I found the book that you said would exonerate you. Ah, the book, the book. No one would look. None of the mages found the pages. Methinks the feckless knave meandered to his cave. My fate was surely sealed in Upper Hoggyfield. Are you saying that the missing pages are in a cave? Near Upper Hogsfield? Field, ruins house, a vault concealed. A vault in some ruins? Near Upper Hogsfield? I suppose it can't hurt to look. Can't hurt to look, can't hurt to look. Go find the pages from your book. Helen, know you're here. Come in closer, be a dear. What is it, Anne? ඔම්මටවුදු අරගෙගේ බෙල්ලට එන්නනේ What the fuck? You're hurt. Go. The cave. You're safe now. You have what you need. I'll be all right once I get... But Madam Thistlewood, All right. I'll find it. I'll find Jackdaw's cave.
Seems a pleasant enough little place. අපගේ මේවා අරයන් ආයේ Revelio. Bardo Beaumont should have returned by now. Had my dark wizard he was. Revelio. පවුනේ බං I should investigate. ඇවිල්ලා හිංසක මිනිස්සුන්ගේ වනේ යකෝ මේ කොල්ලකන් Point of toiling. නැගේ ඇතුලේ Revelio. A map. Upper Hogsfield is being terrorised by Ranrock's loyalists. It's not right. I could use some gold. Come now, don't be different. Revelio. හරිය Tips in the hat. ලාගනේදී Shane Bardolph thought dark magic was the answer. I reckon Rookwood's played a hand in his disappearance. This must be the place and... Lumos. No one's been here for ages. Lumos. Revelio. Accio. No. How did you do this, Jackdaw? Revelio. Accio. Oh, that's done something. Revelio. Accio. You couldn't outwit me, Jackdaw.
Now, where's the clue you left behind? A note from Jackdaw. Anne never found it. So how did he die? Was she to blame at all? අම්මට ජීවමේ ෆුල් කියන්නේ අඩු ජීවකත් ෆුල් කියන්නේ මේ වෙන ඩිස්ට්‍රොයි කරලා ඒවා ඩිස්ට්‍රෝයි කරාගෙනකොත් හම්බුවෙන්නේ නෑනේ අම්මට මට 54කට ගියා Revelio. Could it be? Has someone solved my puzzle after all these years? Well done indeed. Richard Jackdaw, at your service. The Richard Jackdaw. I heard you disappeared years ago. You have some explaining to do. I do? That was my puzzle you solved. What are you doing here? A retired aura, Helen Thistlewood, told me about a map you stole from Peeves, and then Anne told me about a cave. You saw Anne? Broke my heart. I had to go on without her. Probably best for her in the end. Dare I ask? How is she? She was imprisoned in Azkaban for your murder. I fear the Dementors have taken an irreversible toll on her. What? Azkaban? Oh, poor Anne. I had no idea. I thought she'd written me off. I've been traveling the world for years to mend my broken heart. I came back here only recently. On a whim. I must speak to the aura you mentioned and see how I can help Anne. I'm glad to hear it. Before you go, would I still be able to find the pages with the map Helen mentioned? I'm almost certain I dropped them in the cave the moment I was beheaded. They're bound to be mouldering away with the rest of me. Tell you what, meet me at the edge of the Forbidden Forest, and I'll show you precisely where to find them. Okay. Thank you. I need to find those pages to help a friend. I shall see you there. Okay. Where'd they end? Where'd the end go? Follow the lead book missing pages, okay? මේකේ මේ main ghost of love මේදී මේක තමයි මේ කොහෙද
මට සිදුවෙයි දන්නේ නැහැ. මේක හදන්න Richard Backroot. Here I am, as good as my word. We meet again, Richard Jackdaw. I suppose I shouldn't be surprised to see you. It would take the patience of a Hufflepuff to track down these pages. Well said. Now where do we go from here? Follow me. I shall lead you as far as I can, but I fear I may remain a tad reluctant to revisit the scene of my demise. Keep your eyes open for a bird bath. When you find it, say Intramuros. I think it's Latin. Or Greek. As you can imagine, I never paid much attention in school. Shall we? Defeat enemies. Aside from the bird bath, anything else I should look for? Indeed. Landmarks, a stone bridge, a waterfall, and, if I recall, a lake. You'll see. You've been very helpful. Thank you. Surprising how much of this is, rather unfortunately, coming back to me. Revelio. Yes. You know, the closer we get, the more I'm remembering. Probably best I leave you to it. Incendio. Sharp eye out for that bird bath. Levioso. Expelliarmus. Arrivati. Minga hannu. හරිනේ මාරු අරෝ මොකක් හරි එකක් කිව්වනේ ලයිට් එක පත්තු කරන්න නෑනේ එක්ස්පොලියාමස් මොකක් හරි එකක් කිව්වනේ කොහෙද ටීචර් නෑනේ අද ඉතින් Lumos. Kikagen. Expelliarmus. Ready? Ummad. Fuck. Potato. Stupid one. Incendio. How nice to see you, my young friend. Ari. Vare. Fuck. Ada scene එක තේරුණා.
බෑ මං හිතන්නේ ලොක්කට ඒක දාලා ගහන්න බැරිද දන්නේ. පක් වෙනවානේ දාලා. අඩු. What is this? Leviosa! Potato! Stupefy! Expelliarmus! Mala. අනේ අම්මගේ රෙද්ද Protego! Stupefy! Fuck. Sargina. උට ගහන්න බැරිද දන්නේ හොරෙන්ද දන්නේ යන්න ඕනේ නේ. නෑ එහෙම ප්ලේ එකක් දීලා බලන්න. Protego! Nothing to do now but keep going. Hurry. I've always said that. එන්න තමා වරදිනවා හරියනවා හරිද කැතසි අඩ කුටි කරනවා කියලා මෙහෙම කුටි කරනවා Protego!
Nothing to do now but keep going. Protego! Stupid! Incendio. Revelio. The waterfall. හවුද? For a thief, Jackdaw's surprisingly as good as his word. සාර දරුණු වලියක් මට පේන්නේ. Something oddly solemn about this place. Such regal creatures, stags. There it is, just as Jackdaw described. Intramuros. Revelio. Aren't you a little far from home? Hurry. Knew you'd eventually lead us to whatever it is you're hiding. Now, Stupid. big, isn't it? I won't rest until... I will make you pay. Fuck. Let me also. Incendio. No risk those loyalists will report back to Ranrock now. Let's see where Jackdaw... Revelio. I wonder how big this place is. වාරිමාර්ග තාක්ෂණය වාරිමාර්ග නෙවෙයි පාලම් තාක්ෂණය නෙවෙයි ගමනාගමන මහාමාර්ග අඩ වයාගෙන් මෙට් එක ගහන්නත් ඕනද Someone didn't want casual visitors down there. මට ඒක තේරෙන්නේ නැහැ කියනවා I wonder if any of my spells will help me through this.
Fuck. Protego! Incendio! Fuck. Punada. Gaba? Stupefy! Stupefy! Protego! Stupefy! Stupefy! Gaba? Stupefy! Gaba? Protego! Stupefy! Levioso! Revelio! If I could summon that platform to me, I could likely get on it. Accio! Revelio! Protego! Stupefy! Protego! There's a victory that came none too soon. Oh. අපිට මේ දැන් වැස්සට කිව්වා. Well, if Jackdaw could solve this, so could I. Perhaps the next symbol is hidden somewhere. Remarkable. Pian. Revelio. Petuna. Mata. Revelio. Just Watino. I'm glad Richard Jackdaw left a little something behind for me, but where could he be? Oh. It's a good thing Jackdaw didn't fall down there. Accio! Revelio.
Accio. වලියක් තියෙන ඉස්සරහා. Protego. Stupefy. Stupefy. Fuck. Expelliarmus. Vale. Protego. No. Stupefy. Revelio. An untouched chest. Terrible was. Cheers මොනා හරි හම්බුණා. ඩිෆෙන්ස් එක 57කින් වැඩි වෙන එක දාමු. මේ මේක වැඩක් නැහැ. පස්සේ ආයේ ඒක හම්බුණා. ඒත් 57කින් වැඩි වෙනවා. මේක තමයි කේස් එක කමන්නේ අයියා. අඩ මට මුංග හම්බුණාද? In search of this cave. Revelio. Not a headless skeleton in sight. But I may as well help myself to this. ඒක ගැන කිව්වා විතර එකක් හම්බුණානේ. යට තුනයි. ඒව වැඩක් නැහැ. Revelio. Accio. උඹට යන්න වෙන්නේ. Accio.
Revelio. කොහොමද යන්නේ? තියෙන්නේ යන්න පාර මහත්තයෝ. Revelio. Accio. ටෙස්ට් එක වටිනවා මට. Revelio. Accio. I'm glad Richard Jackdaw left a little something behind for me, but where could he be? Revelio. යකෝ වටේ කරකි දෙකම දැන්නේ නේද? එතන උඩින්ද දන්නේ යන්න තියෙන්නේ. Accio. Accio. Teninko.
Fuck. මාමි හිතන්නේ මට තේරෙනවා තියෙන්නේ. නෑනේ මෙතෙන්ටනේ පයින්නේ. කොහෙටද යන්නේ? Revelio. The page just goes somewhere discarding car family. තව අනුගානක් යනවා තියෙන්නේ. මේක දෙන්නේ නැහැ. Revelio. Accio. මේ ඔක්කොම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ වැරදි තැනකට. කොස්ස ලොකුද නෙමේ මේ තමුතට එන්න බෑද මේක මේ අම්මට සිරියට හරින්න මට. අර ජැක්ඩෝස්ගේ මේ බොඩිය හොයනවා ඒ බොඩිය නේනවා. හොයාගන්න. Revelio. Accio. ආවද? කොහොම මොකේද ඉන්නේ? මේ ඈ අර ජැක්ඩෝගේ බොඩිය කොහෙද ඔය තියෙන්නේ? මම මේ බොඩිය හොයනවා නෑ නේ. ඕක ඇතුලේ තියෙනවා කියලාද කියන්නේ? ඔව්. ජැක්ඩෝ. කේව්වේ බලන්න ඔය තමුසේ ටෙස්ට් එකක් ගන්න හරි. ඔය උඩින්ම තමයි යන්න තියෙන්නේ. බහින්න බබි මට. ආසිද? ඔතනින් අනිසෙන්ට පාමයි මම දන්නේ නැහැ තාම කොහෙට ආවද කියලා. ඕක දිගේ තමයි යන්න තියෙන්නේ. ඉතින් එකම තැනටනේ ඔය යන්නේ. නැහැ අර එතන ඇති අස්සෙන් ගිහිල්ලා අර බිම මොකද ඒ රතු එළිය තියෙන්නේ ටෙලිපෝට් වෙන තැනද? කො? දකුණු පැත්ත මොකද තියෙන්නේ? දෙදේම ගාවේ. ඒ අර මේ නිකන් මේ එකක් වගේ එක ටෙලිපෝට් වෙන තැනද? අනේ පන්දම සුදු පාටට පේන්නේ. ආයෙත් ග්‍රැෆික් මාක් කරලා දෙන්න. Accio. ඕකේ උඩින්ම තමයි යන්න තියෙන්නේ මට ඒක කියන්න බැහැ. කොහෙන් කොහෙට ගියාද කියලා දන්නේ. දැන් මෙතෙන්ට ආවා මම. මේ පාරේ ආවේ මං හිතන්නේ මේදි අර අතෙන්ටද යන්න මෙතන තියෙන තැනට යන්න තියෙන්නේ ආර්ති අර දොරටුවක් වගේ තිබ්බ The bridge is almost complete. More spiders. These can't be what the heritage of Jack. Protego. Brava. Stupid. Your search has been approved. Congratulations. What? Monetize ඇවිල්ලා? මේ monetize කියන membership එක. Protego. Nice නේ. මේ ටික approve වෙලා. ඒක දාන්න බලන්න. එතකොට AdSense එකෙන් නැද්ද? AdSense එකෙන් ad pay එක? Cursed fiends. මේකට 4000යි. මට පට්ට ලොකු ටිකක් ඕනේ. මොඩියෝනේ ලොකු උනේ හැමතැනම. Fuck. Apa?
එකෙක් කරි ගහපන් ඒ අඩෝ ලොකු එකට මේවා ගහන්න බෑ නේද ලොකු එකට ඩොට්ටන් Incendio. ලොකු එකට ලෙවියෝසා ගහන්නත් හරියන්නේ normal the gun store konta කරගෙන normal the gun store කරගෙන normal gun look really clear again Coordinate ගන්න කීයද විතරද? හවස ගහමු. ඉස්සක ගහන්න ඕන කතාව කිව්වා. coordinate ගන්න මේ 12ට විතර 12ට විතර ගෙන්න විතර කිව්වා මම අර පොඩ්ඩක් පිරිපත් කරගෙන කියන්නේ මේ. මොකද කියන්නේ? Farewell, monster. I can only imagine how the spiders have multiplied since Jack. ලොක් එකක් ගන්න ඊට පස්සේ යන්න ඕන නැහැ තොරණ හදි දීපා. දේසි වුණා වැඩි. එතන පේනවනේ අර. ආ දැන් යන්නේ නැද්ද කියන්නේ? ගිහිලා හරගෙන. සුපර් මාකට් එකක් වගේ එකක් තියෙනවනේ මේ ඒකේ. ගානත් අඩුයි. Revelio. මේක තුනක් ඇති. මේක තමයි. මොකද ඇරලානේ. An untouched chest. Jackdaw wasn't very thorough in his search of this cave. I'll need to look around for the symbol. එම් කරන්න ඕන සුදු පාට එක ගන්න. හයිලයිට් එක ගමු ඌටෝ ගහනයි. මොකද ජෙස්ට් එකක් තිබ්බා වගේ. මේක ගත්තද කියලා ෂෝර්. Revelio. මිෂන් යන්නේ නේද ගන්න? පීගේ මිෂන් යන්නේ නේද ගන්න? මම හිතන්නේ. මාගේ මේන් ක්වෙස්ට් එක පෙන්වන්නේ නැහැ. සයිඩ් ක්වෙස්ට් එක ගහන්න ඕනෙද දන්නේ නැහැ. සයිඩ් කියන්නේ සාම අර ස්ටෙල් ගන්න නම් මනම් ඒක ගහන්න ඕන. Protego. නැත්නම් නෝක අමාරුයි. මට මේන් ක්වෙස්ට් එක මුකුත් පෙන්වුවේ නැහැ. මම ඉතින් අර පේජ් දෙකක් මිසින් සීන් එකක් තියෙන ඒක. Must be getting closer to Jackdaw's remains and those pages. We meet again, Richard Jackdaw. Thank you for keeping these pages safe all these years. Here it is, the map that brought your doom, Jackdaw. Is there something beyond this room? Protego! Expelliarmus! සමහරට ඕකේ බලන්න ඔය චූටි චූටි බෝතල් වගේ තියෙන කඩම ඒක ස්පෙල් ගන්න. ස්පෙල් කියන්නේ ඊටින් පෝෂන්. Expelliarmus or zombie bullets. Expelliarmus! Levioso! Accio!
අරේ අරේ වලියක් තියෙන්නේ Expelliarmus. Incendio. Leviosa. Accio. Expelliarmus. Leviosa. Incendio. Expelliarmus. දැන් වාත් එක්ක අමාරුයි දැන් පියා දෙක දාගන්න ඒ මට මොකක් හරි එකක් හම්බ වුණා Hi Prince, Black Prince මොකද එන්නේ? But that's unnerving. I've seen this before. In Gringotts and the restricted section. Revelio. Where am I? Oh no, the room's starting to flood. How am I being protected? What sort of magic is this? ඒ කියන්නේ සයිඩ් ක්වෙස්ට් වලින් ගොයි I can only hope this මේක magic හම්බෙන්නේ protects ස්පෙල් me හම්බ until I'm able to make my way out of here. ක්වෙස්ට් එක ක්ලික් කරාම පෙන්නන හම්බෙන්නේ මොකද්ද කියලා. සල්ලිද මොනවාද කියන. What is this place? මේක නම් බොස් ෆයිට් විතරම මම තෝයි මොකද වෙන්නේ ප්‍රින්ස් නැන්ටිලා ඩොක් කරන්න Can it be? It's you. Has someone finally found our map chamber? I recognize you from the Pensieves. You're Professor Rackham. I am indeed. I must confess that I am surprised to see someone so young standing before me. I'm the same age that you and Isadora Morganach were when you started at Hogwarts. You've paid attention, and might I presume you share our ability? To see traces of ancient magic? Yes, sir, I do. As you have likely realized by now, our ability gives us a unique relationship with all forms of magic. We can access expressions of magic that few others can. Opportunities will arise that allow you to sharpen this rare talent. Do not squander them. I won't, Professor. Thank you. We have much to discuss. But first, a map found in a certain book led you here. Place the book on the pedestal. I don't have the book with me, sir. That is unfortunate. I'm afraid we must pause our conversation until you return with the book. The statues and carvings in the house on the cliffside, those are of you. Are you a seer? I am. Did you know that I would be here? I cannot say more at present, except to say that your presence here does not entirely surprise me. I'm a bit confused, sir.
Why is this room called the map chamber? I Map assure you chamber that එක all map will එකේ be හම්බ clear වෙන්නේ. once the book has been placed on the pedestal. Very well. I'll retrieve the book Map right chamber away. කියලා Good. කියන්නේ. We shall speak again once the book is in place. ඇයි ඔයා බොටාගෙන් ඔය ගේම් ගැන අහගන්නේ? හරි කියන්නේ. මොකේද යන්නේ? ටැලන්ට්. මේ අපිට ස්පෙල් ගණ්ඩත් පුළුවන්නේ ඩාක් කාට් නෑ එන ඒ ටැලන්ට් ඒක බලලා දාගනි. ඔය ඔතන ඔය තියෙන්නේ මේවා කෝ එක ස්ටේල් උඹගේ මේවා හරිද මම ඕකේ සාමාන්‍යෙන් කරේ ඩාකාට්ස් එකක් වගේ අප්ඩේට් කරලා කෝ එක තමයි මේවා කරේ ඩාකාට් සල තියෙන මේ එකකින් දෙන්නට ගහන්න පුළුවන් ඩැමේජ් එක වැඩි වෙනවා ඔය එක්කෙනෙක්ගෙන් දෙන්නෙක්ට වදින සීන් එක තියෙන එක ඒක දාගන්න ඒක දාගන්න ඒ වටිනවා ඩාකාට් තමයි මම ඉස්සෙල්ලම දාගත්තේ කෝ එක මොකක්ද ඊට පස්සේ කෝ එකේ තියෙන අනිත් ඒවා ටික ඒ කියන්නේ මේ ඩාකාට්ස් කියන්නේ මේ ඉලීගල් මැජික් අරක නෝමල් මැජික් තියෙන්නේ ඒෂන් මැජික් ඇයි ඉල්ලීගල් මැජික් ඉතින් පවර්ෆුල් වැඩි නේද නැද්ද ඔව් ඒවා තියෙනවා ඉතින් රතු පාට ඒවා කොළ පාට ඒවා නෙවෙයි තාම නෑ මේ අර හෙල්ත් එක ඉෆෙක්ට් එක වැඩි වෙන සීන් එක තියෙනවා මම නම් අන්තිමේව පස්සෙමයි දෙන්නේ අන්තිමට තියෙන්නේ මේවා කොහමද ලෙවල් 22 යන්න ඕනේ මේ ලෙවල් කොහේ වගේ මේ මොකද ancient magic throw catch and throw using enemy weapons අම්මට උනා ඒක දාගන්න ඒක ට්‍රෝල්ල සෙට් වුණාම දාන්න ලේසි මේ මොකද successful full block conjure the ancient magic meter අම්මට මේකයි අම්මට උඩු පෝෂන් ඒවා දැම්මට වැඩක් නැහැ තමයි හදාගන්න ඕනේ එකක් දැම්ම කෝ එකට දාන්න කියන්නේ කෝ එකයි ඩාකාට්ස් ස්පෙල් වලත් බලන්න ස්පෙල් මම මතක නැහැ මොනවද තියෙන්නේ කියලා අම්මට තියෙනවා මේ අරක එනමිලා 3 දෙනෙක් එක පාර ගන්න පුළුවන් සීන් එකක් තියෙනවා පෝෂන් එක රෙඩි යන්න එපා හදන්න කොස්ට් එක එපේ මොකට ගස් හිටෝ හිටෝ මේව කරන්න එනවා මම මොකද හැදුවේම නැහැ පිරාවන ඔය බොට පාවිච්චි කරන්නේ ගස් පෝෂන් හීලින් විතර යූස් කරේ මේ ඩාක් කාට් එකක් හම්බුණානේ මට කෝයේ ඒක මෙතෙන් දෙන්න නැද්ද අංශිකයි මේ මගේ අර ස්පෙල් වලට එන්නේ නැද්ද නෑ නෑ ඒ කියන්නේ අර තමසේ දාපුවා ඒවා මේ ස්පෙල් එක පවර් කරන්න විතරයි වෙන්නේ නේ ඔව් මිෂන් එක ගහලා ගන්න ඕනේ මේ එතකොට මේ ඒක ස්පෙල් එක තියෙනවා නේද කෝ ටැලන්ට් එක මොකක්ද මං ගත්ත එක බ්ලඩ් කර්ස්ද ඒක නම බ්ලඩ් කර්ස් නේ අංශික සැලෙන මනස ඒක නිසා කියන ඒ මට තාමර රූම් එක හම්බුනෙත් නෑ අංශිකයි කියලා රූම් එක හම්බුනෙත් නෑ කියලා
teacher නෑ නේ අද. teacher missing. මම මේලින් ට්‍රයල්ස් ගහනවා. මොනවා වහන? Merlin මේ Trials. අපි අද රෑට ඔය මේ මොකක් හරි ආතල් ගේම් එකක් ගහමුකෝ I කට්ටිය එක්කම. found the pages and the map chamber. කාලා බලන්න Why would I need the book? ඒ ගහමුකෝ. ලේටර් කම්පැනි හරි. අහලා බලන්න. කම්මැලි ඔය එක එක ඒවා නෙමෙයි ප්‍රශ්නේ. මම අහලා මේ පායලා දින මම තාත්තේ නේද ගහන එක දෙල්ලම් කරන විතර. I'm back at Hogwarts. I wonder when Professor Fig will be back. I did promise him I wouldn't neglect my studies while he was away. Suppose I have enough to distract myself with till he returns with the book. Accio! Revelio! මේ ලොක් කරින්නෙම කොහොමද? Revelio! ඒක ලර්න් කරන්න ඕනේ. ඒක කොහොමද ලර්න් කරන්නේ? ස්පෙල් එකත් පෙන්නනවා. You need to learn the pulso, the banishing charm, useful for pushing objects or adversaries away. Complete the required tasks. අඩේ මේ ගේම් එක සුපිරියක් නේ ඔය. අන්න ෆ්ලයින් ක්ලාස් එක ආවා. කොස්ස ගන්න යන්නේ. කොස්ස ගන්න යන්නේ. Everybody grab a broom and we shall get started. කොස්ස මියුට් ඉස්පාගේ. කොස්ස Mr. ගන්න Clopton, යන්නේ. your attention, please. Sorry, Madam Kagawa. Everyone, please welcome a new student to our flying class. Hello. The goal of today is to remind all of you how to maneuver on a broomstick safely, as broom flight is, first and foremost, a means of transportation. This, I fear, some of you have forgotten. Diving, rolling, and loop-the-loops will not be taught or in fact tolerated in this class. We'll leave that to professional Quidditch players, like the Toyohashi Tengu. Not a fan, I take it? Now, let's see how well everyone kept up with their practice over the summer holidays. For those who need a refresher, step up to your broom, say up firmly and clearly, then kick your leg over and rest your weight on the seat. Hello? මට පොඩ්ඩක් පා අවසර ගහමු පොඩ්ඩක් පාර. අර මොකද ගන්නේ ගහනවද? ෆෝර්ට්නයිට් ඔන් කරා. දැන් ගහනවද ඒක? ගහමු. මේක මේ හොක්වස් ගහමු. අප් මට One leg Kosa. over, so there's a leg on each side. මම හරියන්නේ අප් 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 None of කරන්න that ඕනේ. side saddle Up, nonsense. up, A gust of wind will throw you right off.
මම ඉගෙන Fortnite ටිකක් And if you hear my whistle while you're in flight, ground yourself at once. ගහලා ලගේ මම Good. Now, for your first lesson, Fortnite the fly ගහන අරක through each ගහනවා. ring in the අරක courtyard. ගහමු Do take care. The brooms are school This is property. brilliant. I will have them return ගහන්න in one Fortnite එක piece. ඉවෙන්ට් I think I'm getting the hang of this. දැන් කරි ඕන එකක් කරි ගහමු හොස් Well done. Now මම කොහොමද දවසට මේ ඔයාලා දවසේ කීයටද ගහන්නේ manage with a more මම advanced පහටට exercise, ගහන්නේ shall we? කට සිරියක් ඔය යන වෙලාවට ඇවිල්ලා මගුලක් යන් ඇයි ඒ ටයිම් එකටදි වෙන්දට 9ට එන්නවනේ This next set of rings will take you around හවස the කියන්නේ ඒ grounds ටයිම් for මං more හිතුවා of a මේ challenge. 3ට වගේ කියලා 3ට 4ට කියලා 3ට 4ට ගෙදර හිටියද Hello. Nice day for a flight. අඩෝ කොස් යනවා Did anyone else see that? කොස්ස ගොඩයි කොස්සෝදයි මේ නිම්බස් කීයක් දන්නේ නැද දාගන්න Ah, the old boathouse. Wish you could have experienced crossing the lake as a first year. අම්මගේ කොස්ස මොකද මේ ඉවෙන්ට් එකක් දාලා මට පිටිපස්සේ වෙලාවක් පෙන්නන්න මගේ සීන් එකක් දැන් ලයිව් එකක් තියෙනවා ඒකනේ පැය 13යි Our aquatic resident likes to make an appearance once in a while. මක්කරි පටන් ගත්තා ලයිව් ඉවෙන්ට් එකක් නෑනේ ගන්න වෙලාවක් පෙන්නනවා පැය 13යි කියන්නේ අම්මලේ පාන්දර Ha! Good. I've got this. මොකක්ද ගන්න බෑනේ මේ මේක මීට වඩා හයියෙන් යන්නේ නැද්ද අන්න පැය 13ක් කියන්නේ 12 කියන්නේ රෑ තියෙන්නේ අද රෑ බලන්න ඕනේ පැය 13යි කියන්නේ දැන් එකයිනේ වෙලාව දෙකට විතර තියෙන්නේ නේ I say, I watched you fly through those rings. You seem to handle yourself on that dusty school broom well enough. I'd imagine you're ready for something a bit more challenging. But I'm getting ahead of myself. We haven't properly met. I'm Everett Clopton. And I was suspecting that a Hufflepuff like you might be interested in some high-flying fun. Can't say no to that. What did you have in mind? A bit of a detour, so to speak. Follow me. මේ Fortnite OG කියලා The එකක් තියෙනවා tour is about to begin. Follow closely now. Right now, we're flying over the Transfiguration Courtyard. Lovely as ever. ඉතින් ඒක Let's ගහනවා hope the headmaster isn't having tea by the window today. ඉතින් Nice to get above it all, isn't it? ඒකේ zero bill Ahead එකක් of the තියෙනවා gardens, the Hufflepuff common room windows just peek out. Bit claustrophobic for my taste. මේක එකපාරට ෂිෆ්ට් එකේ ගියම හයියනවා Flying so quickly. Here's something handy to know. Lean forward for a burst of speed. Helpful if you need to escape a tricky situation. කිව් එකේ මොකද්ද කිව්වේ Now that's more like it. You sure you're not part hippogriff? There's the famous bridge. Think of all the magic holding it up. I mean, look at it. And the owlery. That's a bit of solid architecture, isn't it? Flying tips and a jaunt around Hogwarts. This is quite the tour, Everett. That's Kagawa's whistle. This concludes our tour. Best hurry back. Looks like she's already dismissed class. Better hurry and hand in our brooms. Dismount here. And where have you two been? Oh, hello, Professor. We were trying to get a bit of extra practice in. Hefty points will be taken from each of you for not following my instructions.
Mr. Clopton, I am disappointed in you. You're in this class because you're still not showing yourself, or frankly, your broom the proper respect. But, Professor... Enough. Class is finished for the day. As for you, you do well to use better judgment in the future. Chin up. That was some rather good flying. අපිට කොස්සක් ගන්න දෙනවද? Sorry about that business with Kagawa, but you have to admit those views were worth it. It was worth losing a few house points for that detour. You seem at home on a broom. Bet if you had a fancy model, you could fly laps around Imelda. She's Kagawa's favorite. I could show her a thing or two if I had my own broom. Hate having to return the school broom after class. Perhaps I have to purchase a broom then? If you can, you should. Wish I could. I recommend visiting Albie Weeks at Spintwitches in Hogsmeade. He's always looking to test new models. I'll keep an eye out for you in the sky. I've not forgotten about our library venture. How did you fare? Feel keen for some... Meet me outside. Fence against the dark arts classroom. I know a discreet place near there. Please meet me in the 7th floor corridor as soon as you can. I have an idea for somewhere you can focus on your studies, away from prying eyes and distractions. මේ කෝස්සන් වගේ අන්සිකයියේ අන්සිකයි යන්න දෙකම කෝෂකෝ කොස්ස අයියෝ ආසාවෙන් හිටියේ කොස්ස ගන්න කොස්ස ගියානිදී හැපි වෙඩින් ලයිව් සොරි වෙඩින් එකට එන්න බැරි වුණාට ඈ වෙඩින් ලයිව් මම බැන්දද මන් දන්නේ නෑ ප්‍රොෆෙසර් කෙනෙක්ගේ අසයින්මන්ට් එකක් තියෙන ඒක කරමු ඩිප් ටු සෝඩ් මොකද්ද අන්න ටැලන්ට් එකක් ආවා Acquired and use focus potion. මේකට මේ ආවා පිස්සු කෙල්ලනේ මේක ගන්න configure the room requirement request එක කොහෙද තියෙන්නේ one hand
ඒ කෝ ඔයාගේ මැෂින් එක හදාගත්තද කයිලියක්කේ කයිලියක්ගේ කොස්ස හම්මුණා කයිලියක් කොස්ස හම්මුණා කියන්න මේකමගන්න මීල්ද ප්‍රොෆෙස වීස්ලි 7th floor corridor 7th floor corridor එකට යන්න කිට කිය ඒ 7th floor corridor කොහෙත්ති what the fuck මේක මේ හොයාගන්න බෑන අනික වෙත්තිය තාම නෑසුද්ද මට අසිලා පෝෂන් කරවීම RDR2 ගාම ඔන්ලයින් එකනේ RP නම් බෑ මම ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙනත් එක්ක ඉන්නේ Minecraft ප්ලේ කරනද Minecraft ප්ලේ කරා බං මේ දැන් කට්ටිය නෑනේ අපේ දැන් ලොකුවට ගහන්න අර හයිටල් නේද අලුත් එක අපි ඒක ගහමු ඇඩ හරි කේදයි මේ කවුදාන්සිකයේ හෝ හිටිය නැද මේ මෙහෙනෝක මේ ප්‍රොෆෙස ශාප්ස් ඇසයිමන්ට ඇත් තියෙනවා හටද ඒක කියනවා මේ යන්ඩ කියලා 7th ෆ්ලෝ එකට කොහේ ඒක මාකර ගන්න තකට පෙන්න්නනවා එලි පෙන්න්නනවා කියන්න කෝ මටර් මේන් කස් දෙකන පෙන්න්න එනත් මේ ලෙවල්ලෝ නෙදන්න හැම එකම සයිට් කස් ගහන්න එන්නප කොහොම මේ පොඩින කේල් කතා කන්න චුටම කතා කරලන්න ආව කේල්ලය මටත් කතා කරල හිටියනව දැඟ හරි අපිට ඔන්න ඒ අපියම් මේකට මොනවුද මං මැසේච්චක බලන්න අපට මටත් දැම්මේ මටද කියන්නේ හොක්ස් මේඩ් ගිහින් ගන්න ඕනේ පොයිසන් ශිට් මේ තී චින්නවනේ කට බයවෙන්න කියන්න හොක්ස් මේඩ්ඩයක් පොහ පොයිසන් ටික් පොයිසන් ටික් තීච ඉද්දිමකටද බය හොක්ස් මේඩ්ඩල පොයිසන්ක එන්නක අන්න එකත් කිවනම් වටින මේකක purchase boom ආයක ගමු මේන් කස්ට එක කොරත් හොදන මේන් කස්ට එක කරන්නට මම මේ කොස්ස ගන්න යන්න එපා අඩුව මං කොස්ස බලන් හිටිය මහත්තය වෙන කාලයක් තිස්සේ අඩු කොස්ස ගන්න පෝෂන් ටික හදන්න මෙටීරිය යන්න ඕනේ ඔවුනේ ඔයා කස්ට එක කරන්නේ න එහෙම තමයි ති පොඩ්ඩ කලුත් නවා කොස්ස රඟින් දිස්සල්ල කොස්සකම කොස්සකම් කොස්සකමුණේ කොස්සකම්
කොස්ස ගන්නද කොස්ස ගන්න තියෙන්නේ මෙතනින් නේද ෆ්ලයින් ක්ලාස් එකේ නේද My mother used to say I was lazy, wouldn't pick up my toys, she said. Her own fault. I simply pretended. Ah, new face. Wonderful. Hello, Mr. Weeks, is it? Albie Weeks at your service. Welcome to Spintwitches. Apologies if you came by before and weren't able to come in. Shop's been closed since trade routes were disrupted. Had to travel as far. Sounds quite the array of brooms. I'll have a look around. Thank you. අඩ ඔබල මේ ඉවර කරපුන් කාපුන් තමන් ඉන්නේ මචං යසයි මේක නේද කොස්ස මට දෙදා dark lighting book ඕ මේ සයිඩ් අර ස්පෙල්ල එකත් තිබ්බ හින්දා තමයි ඒක මම බැලුවේ මේ මේක නේද මේ බලන්නකො හරියද Thanks for stopping by. දැන් මේ තියෙන්නේ කර්ස් ටික හරියද purchase a broom switches 2000 එක ගත්තා නම් හරිනේ කවුද ටීචර් නැද්ද 2000 එක ගමු නේබ ඕන අවුලක් ඉන්නේ කියලා You'll be thrilled with that broom. හරි රත්තරන් යාළුවේ 2000 ගත්තේ Whilst nearly any broom will certainly be a step up from the practice brooms in Kagawa's class, they all have their limitations. You seem to be a fly. Go on. Ha! Knew I was right about you. I think you'll be quite happy with the performance of any broom at lower altitudes. But you may notice that speed consistency tends to falter as you rise. I believe I can remedy this issue. I have some ideas for enchantments, upgrades, if you will, that will improve the performance of any broom you fly. What I need is someone to conduct a broom flight and report back to me so I can perfect the upgrades. As it happens, another Hogwarts student, Imelda Reyes, is using abandoned broom courses for time trials. Clever girl. An ideal situation for collecting flight statistics. If you were to compete for the best time and succeed, then report back to me with how your broom behaved, I could complete work on my first upgrade. What say? That sounds intriguing. I'll see what I can do. Thank you. It'll be worth your while. If I'm right, the new upgrade ought to enhance brooms in every regard. And I can give you a special price. The time trial should be a bit of fun too. Go to the Quidditch pitch and Imelda Reyes will sort you out. Once you've beaten Imelda's time, be sure to let me know. මේ කොස්ස ගන්නකෝ I can't help but admire Mr. Weeks' enthusiasm. මචං කොස්ස ගන්නකෝ එතනින් එළියට ගියාම Leviosa. ඒක මේ ෂෝට් කට් කී එකක් වගේ නැද්ද අම්මට අවුඩු කොහොමද ඒක tab 3 tab එකේ tab එක ඔබාගෙන 3 බන් එහෙමද නෑ ඔහොම යන්නේ කොහොමද ඒක අඩෝ කොස්ස මචං කොරෝ කරන්න හදන්නේ හරි තියෙනවා
ලොකු දිදී ලොකුයි ඔය මේ බලනවා පිටිපස්ස දැක්කනේ මට උඩු Hey you, Hufflepuff. I should like to retire to a small hamlet මොකද? when I'm older. One just like Brockborough. I hear Upper Hogsfield is lovely. මොකක්වත් කරන්න බෑනේ නේ Well, both Hogsfield. Imelda Rays? I'll be weak අප්පට Saturday. ඔව් ගත්ත කොස්ස ගත්ත Did he now? ඔය ගත්ත Still එකට tinkering තියෙන්නේ with his broom upgrade, no doubt. I tried to help him once. He nitpicked my flying technique, and that was the end of that. The nerve. Why is he roping you into his broom testing silliness? You've barely started flying from what I know. Caught wind of you showing off in flying class with Clopton. I don't know what people have said, but I certainly wasn't showing off. Tell that's the rest of the skill. But it doesn't matter. Everyone knows that class is only for beginners, troublemakers, and bumbling baboons. For some reason, people think you're competition. Ugh, I can't be having that. Perhaps I am competition. You're not even Slytherin. Could be a useless squib for all I know. Enough of this. Only one way to find out who's the better flyer. I hold one of the fastest times on this course. Let's see if you can beat it. Slytherin versus Hufflepuff. Actually, why not? I can beat your record. I'm so looking forward to seeing you lose. ලොකුද නැද්ද කියලා දන්නවා ඇතිනේ ආයකනේ වරෙන් This is rather fun. ඵලයා එන්න එපා ඵලයා Brilliant. ඊ මගර කුරුල්ලෙකුත් ගියේ කොහෙද අම්මගෙරේ Did it. Excellent. මේ අර කහපාට බෝල ගන්න ඕනෙමයි කියන එකක් නෑනේ නේ මොකේ කරේ කනගා මවුල දිග්ගම Success. Brilliant. Nice. That wasn't too bad. ඉන්නවා ගේම් එක ප්ලේ කරන්න ගත්තගෙන සීන් එකක් යන විතර කමන්න අද ක්ලාස් නෑමල ක්ලාස් තියෙන සල්දා බලද්දී බ්‍රහස්පති You must have cheated. Okay, you. okay. Ah, fine. You won. Don't think this is Like, over. I don't know, You big can't and I- determine skill from one I don't single give a- I trial. don't give a- Surely my win means something. You're not terrible, but you're still going to have to prove yourself if you want to earn my respect. Challenge accepted then. Perhaps you have what it takes after all. We shall see. But don't get your hopes up. The next course near Irondale offers a much tougher challenge. You can try to prepare by racing this course again. Just check in at the podium, where the leaderboard is. You can check your time and start the race. We'll see next time if your win here was more than just a fluke.
whilst on an errand for Albie Weeks. hari මොකද දැන් කරන්නේ Levioso. Oh sorry. Sorry. I suspect Mr. Weeks will be That glad case to ගියා hear how I වගේ fared. මොනාද මේ ඔබන්නේ ලස්සන කොස්සේ දැන් ෆාස්ට් ට්‍රැවල් ලෝඩ් නෑ මහත්තයෝ දැන් යනවා කොස්සේ මම මට මොකක් හරි එකක් වුණා කොහෙද හැප්පුණේ සෝරි ඒකට යන්න දෙන්න අනිත් කොස්සටත් යන්න පුළුවන් තැන් තියෙනවා නේද හෙලකුරු තියේ පුරුදු මේකේ හින්දා තියන් ඉන්නේ මොකක් හරි හෙලකුරු කේස් එකකුත් යනවා නුවර සභාවක් කැලණියේ දෙන්න සටන ඔට්ටු දිනවනවා කියන්න දෙවන්ත සටනකුත් යනවා අඩෝ ඕවා නෙමෙයි මචං මං කොස්ස ගච්ච මරන් අඩෝ වාක්නේටි අයියේ Oh, you're back with something to Revelio. පොඩ එන්න Mr. Weeks, I was able to set a record on my broom. Incredible! Miss Ray's must have been Had to be very shocked. fast, Tell me, Lord how was the Maggie. broom? A little turbulent and it's wanting for a bit of speed, but it fared well enough. I will say that it tended to drift a bit to the Again, left on what- certain turns. what I had a again? slight swoosh when I dipped. Oh, thank you. That's precisely what I needed to know. Drifted, eh? I shall get to work immediately. Even the naysayers will be forced to admit that my work's had potential all along. I'm excited to hear more. I have a very good feeling about this upgrade. I guarantee you'll be pleased. Expect to hear from me soon. How to address the issue of altitude as it relates? ඉතින් මේ ඉන්කොස්ට් ටික ගහමුනේ නැත්තම් එහෙම මේ configure උත්සාහ යන සීන්නයකුත් කියන අමාරු වෙනවලු නුවරට මන රුපියා 5000 කොට්ටු දානවලු කැලණියට රුපියා 10යිලු මේබි කියන ඊට සල්ලි වලට තොට්ටු දානද කියලා අහනවා ඒ ඇස්සේ මගේ කොස්සක් තියෙනවා ඉස්පාගේ ඔව් හරි නිකන් මං අහන් ඉන්නවා කියන එක. ඒක තමයි අහන් ඉන්නේ. ඒ හරිගේ කොස්සට ජය වේවා. Thank you. ඈ මම කොස්සක් ගත්තා. කොස්ස. මම කොස්ස. Revelio. Hello there. Perhaps you can help me. මං හිතන්නේ පල්ලෙහාට යන්න දීලා තියෙන sorry. ඒක තමයි. අන්න කයිඩියක් අගේ එක්ස් හම් වෙන්න කියනවා මට.
Over here. dia kuda tu sana dah bergerak kau ni nak tu je. Ani Seba? Seba tama. Sebastian, it's been a while. It has. Glad you received my owl. I have something to show you. First, let me thank you for what you did in the library. Of course. Scribner tried to give me detention, but I have ways out of these things. Well, you took the fall for me, and that counts for something. Did you find what you were looking for? I did, but something was missing. I'm not sure here is the best place to discuss it. Understood. We can talk more in a moment, in the Undercroft. Not even the professors know about this place. This way. There's a secret passage just here. It's well disguised. Incendio! Appada, sorry. Mari mana. වැරදුනා. How did you find this place? My friend, Ominous Revelio. He named it the Undercroft. We used to play gobstones here all the time. With my sister, Anne. She loved that infernal game. What I wouldn't give to lose it. I should tell you, I swore to Ominous I would safeguard this place. So please, keep this between us. He never confides in anyone. But he's trusted me since the day we met. I wouldn't want to jeopardize that. We used to sneak in here almost daily. We've never been caught. Revelio. I think I've seen Ominous in potions. Or was it herbology? I've noticed that he uses his wand to navigate the castle. He does. No idea how, though. Ominous was born blind, and no spell could reverse it. His wand seems almost sentient. Not surprising, I suppose. Ollivander always says, the wand chooses the wizard. Is that how he found this place? No, someone in his family knew about it. The Gaunts are full of secrets. I've never heard anyone else speak of it. I've certainly never seen anyone else here. Again, mention this to no one, especially Ominous. He has no love lost for his family or their secrets, but this place is special to him. Understood. But why does Ominous have no love lost for his family? His father's family are direct descendants of Salazar Slytherin, one of the 4 founders of Hogwarts. Obsessed with blood status, most of them. Ominous cannot abide them, as he'll be the first to tell you. Anyway, the Undercroft has been a perfect place to sneak off to, away from prying eyes, and even practice otherwise forbidden spells. Really? Like what? Like the blasting curse. Professors say it's not an appropriate spell to teach students. Ridiculous. A proper magical education ought to include all magic. My thoughts exactly. A spell like Confringo is only truly dangerous in untrained hands. Such spells should be properly taught, not banned. To be fair, I'm admittedly partial to more fiery forms of magic. But you should learn it. I can teach it to you safely here. It may take a while to get the feel for it. Mimic my wand. The incantation is Confringo. Very well. Fortnite එක rank duo තියනවද? ඔව් rank duo විතරයි තියෙන්නේ. ඈ? ඔව්. තුන් දෙනෙක් එක ගහන්න බෑනේ. තුන් දෙනෙක් normal එක ගන්නලා. You're getting it. Ready to actually try it out? මම මේ crown එක තියෙනවා leave වෙන්න බෑ ඉන්න මේක ගහලා ඉන්න. මේක නේද? එහෙනම් ගහලා මම setting කරන්න එන්න නේද? මේකයි. මේ event එකක් තියෙන හැරේ. පැය 12කින් පටන් ගන්නවා. පැය 12 මාරකේ. ඒක බලමු හොඳේ. ඒක බලමු. මම රැට එහෙම ඒක candelabras. පැය 12යි කියන්නේ අම්මට සිටි. ඒක හැබැයි event එක ලොකු වෙලාවක් යන එකක් නෑ නේද? That of a spell like Incendio. Protego. Sorry. Confringo.
Nice work. How's it feel? That's it. Well done. ඕවා කියලා තමා මවත් රවට්ටල ගත්තේ සෙබා ඒකනේ ඉස්පාගේ නම් කි හයිලුවන් ඉස්පාගේ සෙබා තේරුන්නේ I have to say, I enjoyed that. The first time Ominous and I practiced Confringo, we singed our eyebrows. I would have paid to see that. I swore we'd never live it down. So this day, there's something about that spell that's addictive. The blast does heat things up. I see how you lost your eyebrows. You'll get used to it. And Ominous and I used to practice down here for hours. The Undercroft was our retreat. Haven't been here in some time. It's not the same without Anne. I'm sorry about your sister. If there's anything I can do... Perhaps when I next head to Feldcroft, you could come along. Meet Anne. She could use some cheering up. Just let me know when and I'll meet you. Oh, she misses Hogwarts. She's been stuck at home with our guardian, Uncle Solomon. Unfortunately, you'll have to meet him too. Well, meeting a new student will be precisely what she needs. I shall look forward to it. Cheers. By the way, what was it you couldn't discuss out in the hall earlier? I'm not sure where to start. You said something was missing from what you found in the library. I assume it's to do with what you told me. About the port key, and Gringotts, and Ranrock. Nothing gets past you. And yes, it is. As I'm sure you suspect, there is a bit more to all of this. I'm listening. You must promise to keep this between us. I trusted you with knowledge. You can trust me. All right. I can see traces of ancient magic. Ancient magic? I don't know what I was expecting to say, but it wasn't that. Okay, me හිතන්න දෙයක් නැහැ ඔය. Honestly, මම I'm මේ not potion entirely use කරේ නැහැ healing විතරයි. All I know is that I can see whispers of an old magic that hardly anyone else can. Figure I think that Ranrock has somehow found a way to harness that magic's power. Are you telling me that goblins may be wielding some sort of wizard magic? That's what we're trying to find out. And this ability of yours, does it allow you to wield this magic too? I don't know. Well, when you do know, tell me. I've been studying archaic forms of magic for ages. Perhaps we can help each other. In the meantime, with both Rookwood and Ranrock after you, I suspect a bit more time practicing the blasting curses in order. Spend as much time here as you'd like. And remember, keep this place between us. When I head to Feldcroft, I'll send you an mission එකේ potion ඉතින් බයෝ use කරේ නැහැ. දැන් දැන් මොකක්ද අයිඩියා එක කිව්වේ ඕකේ එකට දාගන්න කිව්වා ඇස්කියෝ මේකනේ ඇකියෝ කියන්නේ. එකට දාගන්න කිව්වා ඇකියෝ. දෙකට දාගන්න කිව්වා ලෙවියෝසා. ලෙවියෝසා එක. තුනට දාගන්න කිව්වා එක්ස්ප්ලොඩිමස් එක. තේට දාගන්න කිව්වා මේකනේ. configure එක. හරි එතකොට Accio, Levioso, Expelliarmus, Confringo. Revelio. දැන් 20GB යන ඩවුන්ලෝඩ් කරන ඩේටා නැති ඉන්නද මොකද කරන්න වෙන නිසා ඩිලීට් කරලා මරු හැටි. ඒ පැකේජ් එකේ මම ඔබට ඩවුන්ලෝඩ් කරා. Wait. කියන තරම් සුන්දර නෑ. You there? I can hear you. අම්මට උඩු මාත්. Hello. Ominous, isn't it? I believe we have potions together. And herbology? ඔතන උත්තර දෙන්න බලන්න උත්තර දෙන්න. Heard you talking to Gareth Weasley in potions class. මොකක් ප්‍රශ්න කරේද? You're the new 5th year. Did you just come from the Undercroft? How did you get in there? That room's called the Undercroft. Hi, Ghost, are you? Well, I was exploring and then suddenly found myself in a strange passageway. Don't lie to me. No one stumbles upon that room. Sebastian told you, didn't he? You breathe a word about this place to anyone, and not even your precious Professor Fig will be able to help you. My father is friends with the headmaster. I am not afraid to exploit that connection if I need to.
I promise not to say anything. No need for threat. කියලා වෙයිද දන්නේ නැහැ. I promise කිව්වොත් එහෙම දැනගන්නවනේ මම බොරු කියන්නේ. ඒකද? Trust me, Ominous. I won't say a word. And Sebastian is a good friend. You shouldn't immediately assume the worst of him. I don't need you to tell me about my oldest friend. Thank you very much. Ominous, I just meant... I know what you meant. Sebastian gets himself in enough trouble. He doesn't need your help. What the fuck? Sebastian is going to get an earful about this. මං හිතන්නේ කයිලියක්ක සෙබාගෙන් පඩිගත්තද කොහෙද? නෑ වගේ පඩිගන්න. මොකක්ද අර කිව්වේ BP? උඩනේ. Oi, can you help? Hello? Were you calling me? I was, yes. Thought perhaps a fellow Hufflepuff might have the perseverance to join me in a bit of an adventure. Following a treasure map to be precise. Slight respite from battling the odd troll, I should think. I found... Following a... You can keep... Very well. I shall take a look if I can find the time. Fair enough. Meet me back here if you find anything. That Ray's girl thinks she can fly better than anyone. Go. Revelio. Made any progress with your treasure map? Accio. Leviosa. ස්ටීම් එකේ ගේම් එකක් කට් කරලා පේස්ට් කරන්න සිරිතන්නේ ස්ටීම් එකේම ඔප්ෂන් එකක් දීලා තියෙනවා මූව් කරන්න මොන හાર્ඩ් එකකට අනේ ස්කිප් කරන්න ඒක තමයි මහා පාන්දරාදී කරන්න තිබුණා ස්ටීම් එකේ ගේම් එකට රයිට් ක්ලික් කරලා ප්‍රොපර්ටිස් කියලා ඉන්ස්ටෝල් කියන එකට ගියාම මෙතන තියෙනවා What the fuck? මොකක්ද? Forgive me, the headmaster stopped me and I... Merlin's beard. ගිය හම්බුනාම කියන්නේ මං ඩිස්ට්‍රොයින් එකට විකුණන්නේ කොහෙද? අර විකුණන්න පුළුවන්ද? ඒ විකුණන්න පුළුවන් දැන්සකයි? After you, Professor. කොහොමද විකුණන්නේ? අර ෂොප් එකේ බයි කරන තැන හැපැති සෙල් කියලා ගත්තේ. ෂෝප් එකට යන්න ඕනද මම මෙතනින් ඩිස්ට්‍රෝයි කරා කියන්නකෝ අයියෝ හැමතැනමනේ දාන්න මේ පෝස්ට්මේන් ෂොප් වලින් සීදාව මොඩයක්නේ උදේ බැලුවා කවුරුත් නෑ මං ඉතින් ඩිස්ට්‍රෝයි කරලා දැම්ම ඉතින් What is this place? This is the Room of Requirement. It only appears when one is in real need of it.
Ordinarily, a student might stumble upon this room entirely by accident. If ever. I'd only planned to suggest to you how to find it by walking past that bit of wall, focusing on what you need. But you've managed to නෑ ඔයාලා ඔන්ලයින් හිටියේ නෑ මම ඉතින් මේ කරදර කරන්න හොඳ නැති හින්දා මම දැම්මේ. Now, where is Deke? He must have sneaked past and gone ahead. Deke, Professor. ඔය ටැලන්ට් පොයින්ට් මම හිතන්නේ හම්බුණා මට මේ. මං මේ ඒක නම් අන්සිකයි කිව්වා මම දැම්ම මේක දාගත්තා. අය ස්පෙල් වලින් එකක් දාගත්තා. ඊට පස්සේ කෝ එකේ හතරක් දාගත්තා. ස්ටේට් වලින් එකක් දාගත්තා. මේකේ එකක් දාගත්තා. Your first day. Thought he might help you use the room once you found it. Revelio. මේකදර රූම් එක හම්බ වෙන්නේ අපිට නැද්ද? There's no chance I'm clambering over this mess. This presents the perfect opportunity to teach you Evanesco, ඔයා කියන the තරම් vanishing මැසේජ් spell. දැම්මා You රිප්ලයි can නෑ cast මහත්තයෝ Evanesco තනිකරවල to vanish certain ගෝල් objects, වික්කම such as these රූම් chairs එකක් and දාලා other things here in the room. දැන් I රූම් suggest you practice the wand movements first, then you can clear the chairs away. හරි වගේනේ. ඔය දුන්න බග් වුණාද? Splendid. Now, cast Evanesco on those chairs. මේ ඇයි මේ අර දෙවෙනි තුන්වෙනි ඒවා වැඩ කර මේ හම්බ වෙන්නේ නැත්තේ? ඒවා අන්ලොක් කරගන්නවා. Excellent work. මේක තමයි අර මේවා You'll note that වගේ you are අන්ලොක් now in කරගන්න. possession තම්සර් පොයින්ට් හම්බුනේ. Moonstone. We shall discuss its use අර later. කෝ එකේ අරම්මන එතන තියෙනවා ස්ලොට් අන්ලොක් කරගන්න. බලන්න ඔය එතනින් දුකද? මේ පොඩ්ඩක් ඉන්නනේ බග් වුණා. Is that goodness? ස්පෙල් ලයින් ටික අන්ලොක් My කරන්න old ඕනේ. school bag. I wondered where that had got to. I can't believe it's still here. I'll just take a quick look at this. Give you an opportunity to explore on your own until we locate Deke. Yes, Professor. ලාස්ට් එකට වැඩද? අඩෝ සර්. මටද සර් කියන්නේ? නැත්නම් ඉතින් වෙන කාටද සර්? මට බෑ මට සර් කියන්න එපා. මම කැමති නෑ. මට රිස්ක් එකක් දාලා තිබ්බේ නෑ. Revelio. Explore the room. Okay. Dear me. Can't you keep it down? Some of us are trying to rest. No. මේක අදින්න දුන්නේ. Levioso. Akio. Revelio. Akio එකෙන් අදින්න නේ ඕනේ. Akio. පස්සට. ඉවරයි. ගාව. මම වයිටල් වෙන්නනේ. අම්මට උඩු. මේක බ්‍රෝ. Revelio. රෑන්ක් නෙමෙයි. රෑන්ක් නෙමෙයි ඔය දාලා තියෙන්නේ. රෑන්ක් තමයි. අම්මට සිරිමා. Akio. පද්දන්නේ ඉවෙන්ට් එකනේ. කොච්චරලා සෙලන් කරනවද ස්පයි? ඇයි? ළඟට බෑ. මන් තුනමාරක් නිකන් ගහන එක දාගෙන ගහන්නේ. ඊ කෝයකෝ පෙට්ටිය? අයිකෝ අවසරම දාමු. මොකද්ද?
How's it, mother? Hope this isn't as precarious as it looks. Revelio. ඔය ලයිව් එකේ අපි අවුලක් නැද්ද කියුවට එතන මාත් අහන්න ගියේ අවුලන්නේ ඔයාමට හරි ඒක කිව්වා සර් නෙමේ මෙයා බොට හරි අය පොයින්ට් හම්බ වෙනවා නම් ස්පෙල්වල තියෙනවා අන්ලොක් කරගන්න හරි කියෝ හරි මම යනවා නාගන්න ගැම්මක් තමයි ඒක හොද ගන්දයා ගන්දයා Revelio. How does anyone other than a house elf manage to get around in here? BP කිව්වේ Black Prince කියන එක කොයිට කරලාද මම ඒත් බැලුවා BP කියන මොකක්ද What was that? Was that a golden stitch? Perhaps you should suck it and find out. මොකක්කරි භයානක දෙයක් තියෙනවා නේද ඔර බහින්නේ තියන් මැප් එක මාල්ලෝ ආව මගෙත් අල්ලෝ පැත්තට එහෙට එයි ඕනේ එක තැනකට බහින්න Revelio. අම්මට සිරියලා කියන්නේ කි එක්කනේ වෙන්නන්නේ අනේ අම්මට දුන්නේ එක්කනද ටීම් දෙකක් විතර එනවා මේ ඔයාට මේ ඔය අයිටම් එක පාටම පේන්නේ නැතු යන මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද බ්ලර් වෙලා වගේ මම හිතුවේ මම මට මඩි කරයි මම මෙතන ජෙට් පැක් එකක් ග්‍රැෆික් උත් වැඩි කරායෙත් නැහැ මට ගහනවද නෑ නෑ I hope that house elf can find us in here. ගන්න යන්නේ නේ මිකරාව අප්පා ගන්න ගද්දිම ගැහුවා Yikes! Careful! Huh? අනිත් එක්කන Oh, there you are! ගන්න එකක් නෑ මොයි මුළු ගෙදෙට්ටම ගන්න ගද්දිම ගැහුවා Yeah, Hello. Deke, Yes. we've been looking for you. Apologies, Professor Weasley. Deke was looking through some of what's appeared in the room since Deke was last here. යකෝ Is this the student? ගන්න එකක් නෑ කොහෙද කී මේක තඩි ගෙදරක්නේ Deke has been a friend since I was a second year. We Are discovered this you- room together. I mentioned you to Deke. We believe that you might be able to benefit from this room like I did. gold players. Would you be so kind? Of course, Professor Weasley. TikTok copy. The room of requirement will always be equipped for the seeker's needs. It's unplottable, so won't appear on any map. Most happen upon it by accident, if ever. 18 students in need of an extra file for potions stored upon the room filled with them. You seem to have accessed it in its form as the room of hidden thing. I was thinking about needing a place away from prying eyes. Oh, that explains it then. What I need... Well then, the room. Now, it's time to focus on what you need. Just close your eyes. Imagine the room precisely as you need it. The room will do the rest. ඔක්කොම මැච් වෙන්න ඕන. අඳන් ඉන්න ඇඳුමට කොණ්ඩේ ස්ටයිල් එක වෙනස් වෙන්න ඕන. ඔව් අර ගහනයක වදින්නෙන්න අපිට හම්බුනේ සේ හොඳ නෑ අද. ඒ පාන්න.
එදියට ගිලද නැට නැති නැතින You've given yourself quite a canvas to work with. I look forward to seeing what you do with the space. And it seems the room has provided you with a desk of description. Excellent. It can identify unfamiliar items of clothing. One should always understand the effects of anything in which one is clothed. ඔයාට එනවද මේ රෙඩි දාන තැනින් මම පැත්තේ ස්ටාර්ට් මැච් කියන එක එතන clothing that need to be identified. The desk will be මේක දුන්න ගාව වැටෙනවා resource. පොඩ්ඩකින් අර මගේ ජීව ටිකට ගියේ බහිමු අර ජෙම් එකක් වගේ දාලා දෙන්න මොකක්ද අන්තිකේ ජෙම් එකක් වගේ දාලා මගේ GS ඒ ජෙම් එක දාලා තියෙන්නේ GS වල ජෙම් එක ඒකේ බලන්න යටින් පෙන්නන ස්පෙෂල් ඇබිලිටි එක. I hope you'll take advantage ස්පෙල් වලට ඒකෙන් ඩැමේජ් එන්නේ මොන ස්පෙල් එකටද බලපාන්න කියන එක දෙනවා. The room might not provide everything you need on its own. Conjuring? Yes, the magic of creating or conjuring objects. I'll teach you. කයිද ගියාද chat එකේ? මම හිතන්නේ Very good. When conjuring more complex objects, you'll need what's called a spellcraft. Spellcrafts are like recipes. They list the ingredients or resources needed to conjure a particular object. You should have acquired some for a potion station and potting table from tomes and scrolls in Hogsmeade. I did. Where can I find the resources I need? While resources such as moonstone can be obtained throughout the Highlands, it's much safer and easier to purchase them. They can also be collected by vanishing objects in the room, such as the chairs you vanished earlier. In fact, you should have enough resources for now. I see. Can I regain resources by vanishing something I've already conjured? You can indeed. Quite perceptive. Why don't you give it a try? Go ahead and conjure the potion station and potting table. You should find both familiar since they'll resemble the ones you've already used to study magical plants and brew potions in class. නෑ මට නෑ කියන්න ගන්න ඇත්ත අම්මට මේක හදන්න පුළුවන්නේ අපිට ගන්න මේකින්න මේ ගෙදර ඉන්න මං ගෙදර ඉන්න මෙතන ඉස්සරහ අඩි පේන ලූට් කරගත්තද ඉස්සරහ ගෙදර ඉන්නේ මේ කොළ පාට ඒ කවුද අංශිකයියේ මේක දැන් මට පෙන්නනවා අර මේ පොසිෂන් ස්ටේෂන් 4ක් හරිද ඒ 4ම හදන්න ඕනේ දෙකනේ බොටනිකල් පොසිෂන් ස්ටේෂන් එකයි ඈ මිෂන් එක හදන්න ඕනේ
අතරම හදන්න මේ ගන්න එක තියෙනවා මේක ස්ටේෂන් 4ම හදන්න ඕනේද කයිඩියක් අර ගහගත්තු මේ මිෂන් එකෙන් පෙන්නලා තියෙනවා ඒ වර්ගයේ ඒවා හදන්න කියලා හදන්න වෙනවා Conjuring point table. මේ මිෂන් එක විතරයි. යාවම අහගන්න. මිෂන් එකක් තියෙනවා ඒක මේ තියෙන මොකද්ද මේ conjure point potting table. potting table. potting table කියනවා. මට ඔයා ගියාද? නෑ. potting table potting table නැති වගේ මට මේ ෂොට් ගන්න නැති. You can use these whenever you need to brew potions. Presuming, of course, you've collected any seeds or potion ingredients you need in Hogsmeade or outside the castle grounds. Deke will be here to answer any questions you may have. Do not underestimate his insights. I will be sure to speak with Deke if I need anything. Thank you. Good luck. I shall linger a bit longer in case you'd like to learn another transfiguration spell for use in the room. hari. Jetpack එක උඩ තියෙනවා. Jetpack එක තියෙනවද ඔයාලට? නෑ. මේ උඩ තියෙනවා. අම්මඩ මේ තියෙන healing potion. මේ කන්දුඩ ඉන්නවා. මේ මොකද්ද මේ? එක්කද? එතකොට අපිට මේ අරව ඕන වෙන්නේ නැද්ද මේ කොයි කියන්නේ? ටේබල් 4ෙන්ම මේ එකම එකද හදන්නේ? ප්ලේයර් ගැන කොහෙද තියෙන්නේ? මාරු ලාගෙන මේක දාලා තියෙන්නේ. ලයිට් එකත් I would like to teach you Wingardium Leviosa. It can be used to levitate objects for a short time. Once you've completed a few prerequisite tasks, do see me after class. GB 1660 4GB එක නම් දන්නේ නැහැ මචං RAM එක 16 නම් ගහන්න පුළුවන් මම RAM එක 16 එකේ මේ ගහන්න ලයිව් එකක් දීගෙන හොයන්න ඕනේ මේ ඉස්සරහ ගන්න මිෂන් ටිකක් ගන්න හදන්න හරි නෑ මං අහන්නේ දැන් මේකේ ටේබල් 4ක් තියෙනවනේ මේ ඒ ටේබල් 4ම මේ හදන්න ඕනද නැත්නම් ඒ ටේබල් 4ෙම තියෙන එකම පෝර්ෂන් ටික nice එකමට හරි එහෙනම් the map chamber මගේ සයිට් කස්න පස්සේ තියනවද දන්නේ නැහැ මට නිකන් ඇහෙනවා තීම සීල් ක්‍රැක් වුණා උගේ GS එතන ටැන් ක්‍රැක් අම්මට උඩුමි Ancient magic උඩ එක ඉවරද? ඔව් ඉවරයි. මේකෙත් තිබ්බ මම හිතන්නේ ඒක මොනවද? මේ
crown team enemy. Explosive armors එකේ damage එක වැඩි වෙනවා. ඇත්තේ. මාර පොසාට ගන්න. ලොට යරන්න. පුසෙට්ට ගන්න. දැන් යන් හීලන අර උඩ ඉන්නේ වැදෙන වහල උඩ තින්නද කොහෙද ඔව් දෙන්නේ යන්න පුෂ් කරන්න එපා නෑ ඇත්තම සීන් එක කියන්නේ මේක හිතුවට වඩා දෙයක් තියෙනවනේ කරන්න කියන්නේ අපෝ අරක ගහගත්ත බා පුෂ් කරනද කොහමද මෙතන යනවද උන් ආවනේ මෙහෙට ගියා ඒක පෙන්නන්නේ කොහොමද මේ මැප් එක අරයා තාම එතන අරයා තාම පැත්තට ඊයේ අරට එලවල ගහමුද පැත්තට ගිය කාලේ අnder ගියේ කඳුරට මට සිරි දුවනවා මට සිරියු ගේම් එක මග ටකල පුෂ් කරන කල පයි මොනේ උන් එනාව වයිවර ඔලුට එච්චර උඩින් කොහමද යන්නේ මේ අර මේක බීලා හිටියේනේ උඩ සංකේතයක් වගේ අයිකන් එකක් තියෙන්නේ ඒකේ ස්පාග් ඉන්නඩි 5 දෙන්න පුළුවන්ද මම ඉපන්ට එන්න සීක්‍රට් රූම් එකනේ හරි පොඩ්ඩක් ඉන්න මේ බල්ලට පොඩ්ඩක් Revelio. Accio. Revelio. I was hoping to see you. You're back. Finally. Minister Spavin talks more than he listens. Ranted on and on about rogue dragons. Wouldn't listen to a word about goblins. Speaking of which... Listen, Professor. So much happened while you were away. Eldridge Diggory's portrait in the common room told me about his great niece, Helen. His great niece? Yes, she used to be an aura. Well, she took me to Azkaban to meet Anne Thisbe. You went to Azkaban? Quite an experience. But you see, Anne knew Richard Jackdaw before he died, so I had to find his ghost. Who on earth is Richard Jackdaw? He was a student here long ago. Anyway, he told me about a secret cavern. I went there, and right next to Jackdaw's skeleton, I found the missing pages. You found the pages? I did. And because Jackdaw had followed the map they contained, when I found the pages, I found the location on the map. Believe it or not, it's a room below Hogwarts. Why am I not surprised? Shall we? I was hoping you'd say that.
Oh, and we'll need to bring the book. පොත ගන්න ඕනේ කියලා කියන්නේ. The room is called the map chamber, by the way, and a portrait of person. Waits us there. Professor Rackham. I look forward to meeting him. How did this jackdaw get the pages from the book? Evidently, Peeves stole them, and Jackdaw stole them from him. Oh, Peeves. To think it was beneath us all this time. Hello, movie world. Hi. Welcome. This looks promising. Hare bye. ආයත්තල සුපිරියක් කියන්නේ පට්ටම. A map. There's Hogsmeade. And over here, the Forbidden Forest. And, of course, Hogwarts. It's magnificent. මූවි එකක් වගේ ඔව්ව තිරාවට. If only you were here to see this. එයාලා ආවේ නෑ. අන්න. Hello, Professor Rackham. We've placed the book on the pedestal as you asked. And this is my mentor, Professor Fig. How do you do, Professor Fig? And you, my young friend, see now why you needed to return with the book? I do. I also see why you refer to this room as the map chamber. That you have come this far tells me that you possess extraordinary magical ability, the potential and power of which will unlock should you prove yourself worthy. The location of each of 4 trials will, in time, appear on the map. Trials that will test you and give you access to invaluable knowledge. Trials that you must complete on your own. Do you recall the pensive memory you viewed in my vault in Gringotts? එයාලා රවින්ද අයියාගේ කවුද වේ? හරි මට විනාඩියක් දෙන්න.
අර නිල්ලකට වදින්නේ. hello අයියාවා අපිට හොඳ පොසිෂන් එකක් හම්බුණා You and your friend කණ්ඩුට. Charles spoke ඔයා අර of වෙන the කට්ටට and ගාදී of trials you මම created for one who could see traces of ancient magic. Precisely. ඕන් එකෙන් දුවනවා Charles ඉස්සරහට. is another of the keepers, a designation we gave ourselves centuries ago, in light of the knowledge that we have been bound to keep hidden. Until perhaps now. So, the passage from your ruins to Gringotts, everything in the vault, the restricted section, finding this room, none of these was a trial. They were an important part of the journey, but they were not trials themselves. The fact that you have come this far, however, bodes well. The trials were designed to ensure that the power and knowledge we have kept secret for so long does not fall into the wrong hands. They will test your abilities, both innate and learned. But of equal importance, everything you witness as you complete the trials will inform what you choose to do with all that we share. You will need patience. The trials have much to teach you. It will take time. I'm afraid we don't have the luxury of time. We have waited this long, Professor Fig. Surely a few more. Respectfully, sir, while I do not know the secret you keep, I do know that our young friend here has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. And we encountered an uncommonly powerful goblin wielding such magic as we prepared to leave your vault at Gringotts. We may already be too late. This is grave news indeed. Young friend, do you trust Professor Fig? I do. Then, in the light of your considerable skill and all you have already accomplished, we shall begin. You will find the location of the first trial marked on the map below you. Whilst Professor Fig may assist you in locating the trials, they may be completed only by one with our ability. Shall we have a look? I know that tower. It's not far. You may have seen it yourself. Hello. It looks familiar. Perhaps your young friend is more well-traveled than you might think. As your mentor, the least I can do is go ahead to make sure it is safe. Join me as soon as you can. I'll find you at the tower as soon as I can. Until then, be careful, and do not tell anyone where you're going. It's time you learned, Glacius, the freezing spell. It is an efficient way to cool down a heated situation. But first, I will need you to complete a few tasks. Once you've done that, come and see me.
abandoned long ago. Handy resource indeed, your field guide. Bakar's tower. Lovely view, I'd imagine. No idea who this Bakar is, mind you. Over here. But We're not alone. We are not. Ranrock's loyalists. Around a dozen I can see, but could be more. Can't we apparate past them into the tower? We could, but we've no idea what's in the tower. More importantly, however, I'd like to know why they're here. They've set up camp just ahead. I suggest we investigate a little before doing anything else. Let's go. Well, this isn't ideal. No, it isn't. This way. And I'd suggest we use the disillusionment charm here. No sense in announcing our arrival. Quickly now. Stay hidden and cast Petrificus Totalis. Petrificus Totalis. Well done. There must be something here. Ramrock said so. Most goblins in my family worked in the mines at one time or other. There must be something here. Ramrock said so. Petrificus Totalis. Now before we find another repository. Hi, Prince. There must be something here. Ramrock said so. මොකද වෙන්නේ Prince? දෙන්නම කරොත් එම කෙලවෙයිනේ. I could
fall dead asleep on my feet, I could. දැන් මේ බත් කාලා චොකලට් එකක් ගන්න. Patricus totalis. Revelio. Orders. Directly from Ranrock. These orders indicate that they're after something to do with names. What names? And why here? I will draw blood. අම්මඩේ. Let's get this over. Expelliarmus. A miss window. Expulso. Are you quite finished? Many goblins have always been antagonistic towards wizard kind, but this is different somehow. දැන් මේ ලේඩි එක. Oh, I'm glad that's over. Let's head inside. Revelio. We found the entrance. It's locked. An unlocking charm. Very handy. No time now, but if you don't learn it soon enough, we can work on it back at the castle. Someone was an avid reader. Can't say I'm familiar with many of these titles. කෑම තමයි ජීවිතේ ඇත්ත. කෑම තමයි ජීවිතේ වෙන්නේ. Revelio. Welcome to Sanbakar's Tower. Hello, Professor. Did you say Sambakar's Tower? I did. Professor Bakar is a keeper you have yet to encounter. I'm glad to see that I was correct in presuming that we would meet again soon after our last encounter, though I surmise, based on the commotion I heard, that you did not have an easy time getting to me. We did not, Professor. We encountered goblins outside the tower. That goblins were aware of my vault is disquieting enough. But if they have also made a connection to this tower, then the threat may be greater than I thought. All the more reason for us to move forward. Downstairs, near the entry, a reservoir of ancient magic, like those you've seen before, has been unlocked. Command it to access a doorway. I'm afraid I cannot say more. As Professor Fig cannot join you, he and I will, in time, see you back at the map chamber. Remember what you see. We're going to need to understand how Ranrock's loyalists knew about a tower that once belonged to a keeper. For the moment, however, you've more important things to set your mind to. A reservoir of ancient magic, I believe? Yes, sir. Then I shall leave matters in your increasingly capable hands. That said, be careful. I will, sir. I'll see you back in the map chamber. A reservoir of ancient magic. Downstairs, near the entry. Revelio.
හරි sorry මට එකක් බිව්වා දැන් ගිහිල්ලා find the entrance to the first trial. Revelio. Angel belong Revelio. I've seen this before, in Gringotts and the restricted section. වඩා නෑ වගේ බා සයින් වෙලා නැති සී එකනේ මම මේ එන කාලයකට පස්සේනේ මං හිතන්නේ සයින් අවුට් වෙලා ඇත්ති. ඌව සයින් කරන්නත් ඕන. complete the survive වුණානේ. Revelio. Digaine. Impressive. Oh yeah, second piece. That must have done something. Best have a look around. ඔව් දැන් ගහනවා දිගට. අර හැමදාම දෙන්න try කරනවා මේ සමහර දවස්වල වැඩ ඔෆිස් පරක් වෙලා යන දවස්වලට එහෙම දෙන්න බැරි. කොහමද දිගටම ගහන්නේ? අංශිකයිලා මං හිතන්නේ Fortnite ගහනවද කියලා. More traces of ancient magic. Something must be different. Revelio. Complete the Revelio. දරුණු ගණේ යුද්ධයක්ද මන්දද? These are never a welcome හරි sight. හරි හරි. At least I know what to expect this time. නෑ බං මං ගහන්න. මම ඉස්සර ගැහුවා දැන් ගහන්න. Leviosa, Accio. Expelliarmus.
Levioso! Confringo! Expelliarmus! Expelliarmus! Revelio. These look familiar. Oh. Accio. Confringo. Accio. අංශික ඔයාට ඔව් Accio. Ay, ay, ay. Revelio. Accio. මේක කොහෙටද යන්නේ Revelio. Accio. අර පැත්තට More statues. More statues. Accio. Expelliarmus. Not making this easy on me. Revelio. Levioso. උන්න කාවේ ගානවා දැන් ගානවා ඉතින් අර ඉස්සර තමයි ගුටිගේ Revelio. දැන් ගහනවා අම්මට තිබුණා Accio. I presume I'm looking for traces of ancient magic. But where? මොකක්ද යකුයි Seems I ought to explore this archway from both sides. Accio.
මේ දන්නේ අරක අරන් යන්න ඕනේ මෙතනින්. What did that burst of magic change on both sides of the archway? Something must be different. උඩට යන්න ක්‍රමයක් තියෙන්න ඕනේ පුතේ. I need to see how the room changes when I move in and out of the archway. So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. ඒදන්නේ මංගේවේ හරිද දැන් පොතේ හැටියට පුතා මට මෙතනින් මේ එහා පැත්තිෙන් ගිහිල්ලා නගින්න කොහොමද So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. දෙක්කර කොල්ලට මොලේ I'll never get used to these floors. Expelliarmus. Leviosa. Expelliarmus. Confringo. Expelliarmus. Expelliarmus. Leviosa. Confringo.
Expelliarmus! Expelliarmus! කට් කරලා අරන් ගියත් ඔක්කොම එන්නේ නැද්ද? ඈ? පයින් කට් කරලා අරන් ගියොත් කිය. ස්ට්‍රම්බල් ගයිස් ගාමු. අපේ අය ඉතින් මොකුත් නෑ. ෆයිල් ඔක්කොම එනවා ඒ කට් කරාම බං ආයේ මේ කේස් නේ කියන්නේ. මොකද්ද කියන්නේ කිය? ඒ කියන්නේ මේ ඒ කියන්නේ දැන් කොපි පේස්ට් කරාම බෑකප් තියෙනවානේ කට් පේස්ට් කරාම මේ බෑකප් එක හිටින්නේ නැහැනේ කට් වෙලාම ඉන්නේ මොකක් හරි වුණොත් එමේ ඉවරයි දැන් ඔබට උනාගේ ඔබ ඩිලීට් කරොත් එමේ කොපි පේස්ට් කරලා තිබ්බනම් අවුලක් නැහැ මේ එක තියෙනවා Revelio. Don't like the look of this. Expelliarmus! Expelliarmus! Ryzen को boss fight कोई तो घूम ini gitu deh maru sih mouse gitu deh
බලමු මේක අල්ලගෙන. GG X එක පොඩි උණ්ඩ ගහන්න බෑ ඒක තමයි අම්මෝ What a relief Revelio 10 දෙකන ගැහුවේ 13 එකෙක්ට ගැහුවේ මේ මවුස් එක නෑ මං හිතුවා අර බෝලේ එනකට ඩොච් කරලා බේරෙන්න බෑ මගේ GS full කියන්නේ මොකේද full වෙනවද GS විකුණන්නත් උනවා මේ undetected face item එක detect කරගන්නේ කොහොමද මේ room එක room එකක් talent වල එකක් තියෙනවා dodge කරද්දි නිකන් dash line එකක් ඒක දාගන්න talent මොකේද තියෙන්නේ එක කෝවලද මේකනේ
Your ability to transfigure the world around you is remarkable. What is it? My father isn't getting better. I don't think he'll ever recover from the death of my brother. It is agonizing to see those we love suffer. The drought was years ago, but the pain of losing him is as deep for him now as if it had happened only yesterday. He doesn't need pretty pillars, he needs peace. What if I could help him, Professor? You do so much for your father already. It's not enough. I want to take away his pain. Basu, hi. Hi, Jundamanike. It is tempting, I know, to use this magic that you're mastering to transfigure more than the physical world. But human emotion is a potent force unto itself. Even the most well-meaning and competent witch cannot possibly know the consequences of irrevocably manipulating it. So I'm to watch as my father's pain destroys him. It is not your pain to take. Every year, a student sees something sillier than I could ever imagine in their tea leaves. Oh, Miss Morgan, welcome back to Hogwarts, Professor. That's going to take some getting used to. Professor Rickwood? I was so pleased to hear that you'd accepted the position of Defense Against the Dark Arts, Professor. Sit, Isadora. Tell us about your travels. I was actually hoping that you and the others might join me at my home this evening. There's much I'd like to share with you. That would be delightful. We shall let the others know. Very well. I shall see you then. රෑට ෆෝර්ට්නයිට් ලයිව් ඉවෙන්ට් එකක් යන සීන් එකක් තියෙනවා. ඒක නම් හැබැයි ලයිව් දාන්න බැරි වෙයි. මම රෙකෝඩ් කරලා ඕන නම් දාන්න ලයිව් ඉවෙන්ට් එක බලලා නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ලයිව් කියන්නේ ඉන්නවා නම් කියන්න මම දාන්නවා. කලිනුත් දාලා තියෙනවා. ෆෝර්ට්නයිට් crystallized stone. That must be the way back to the map chamber. එහෙනම් දාන්න. පාන්දර 2යි ගානකට තියෙන පාන්දර 2යි ගානකට ලයිව් දාලා වැඩක් නැහැ නේ. ඒක උඹලා කවුරුත් නැහැ නේ. ඒ නිසා මම රෙකෝඩ් කරලා හෙට උදේට එනනම් දාන්න. අපි එහෙනම් යම් සජීවී එමුතුමට මං හිතන්නේ මෙයාලා මොකක් හරි ගේම් එකක් ගහන්න යන්නේ අපි. හෙලෝ මගේ සතරයි ආවේ. හයි. ඒ මොකද්ද ඔය ගහන්නේ? මොකද? මේ ලයිව් ඉවෙන්ට් එක කීයද? පාන්දර කීයද? දෙකටද? ඔව්නේ. මම කිව්ව විදිහට. දෙකට විතර. What have we here? I'm a student at Hogwarts, sir. And this is Professor Fig. Professor Charles Rookwood at your service. Has someone completed the first trial? I have, Professor Rookwood. We saw you in the Pensive in Gringotts with Professor Rackham. Indeed. So, you found the portkey to access Professor Rackham's vault, and you deciphered the map within the locket you found floating above that Pensive. I did. I found something that I can't identify floating above the last Pensive. Ah, yes. You will find a similar artifact in each trial. You must take care to keep them safe. You'll need them to complete the journey we have set forth for you. Once you have them all, we will tell you what to do with them. Very well. Are you able to tell me anything about the next trial? Before you proceed, I would like to speak with Charles regarding the urgent situation involving the goblins. The goblins? The student has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. They and their mentor, Professor Fig, not only encountered goblins lurking outside of Sandbakar's tower,
They also encountered a powerful goblin in my vault at Gringotts. අර ඔයා දැකලා තියෙනවද අර තියෙන්නේ මේ දවස්වල වයිරල් යන අර මේ ඩීප් රොක් කියලා ගේම් එක පතල් හාරගෙන යන්නදී We shall defer to you in this matter, of course. ඒකත් මරුවයි අර නිකන් පතල් වගේ හාරගෙන යන්න දෙන්නේ ඒක ගොඩකට ගහන්නත් පුළුවන්. The name Rookwood. Do you think there's a connection to Victor? Perhaps. But we can't be sure of its significance. If any. For now, tell me what you saw in the pensive. Before the witch from the last pensive, Isadora, became a Hogwarts professor, she argued with Professor Rackham about using magic to remove pain. ඔයාගේ membership වෙනම මේවා කරන්න ඕනේ. හදන්න ඕනේ. නෑ apply කරා වැඩිලා we should learn what නෑ නෑ මං කියන්නේ මේ දැන් membership වල තියෙනනේ silver gold platinum ඒ rank එක දැම්මා bat දැම්මේ නේද I saw Serona at the Three Broomsticks speaking to a goblin once. He seemed friendly. Well, it's worth a try. See what you can find out. Of course, don't forget my studies. Yes, sir. Before you go, මේක ඇවිල්ලා ස්පීඩ් have you ෆික්ෂන් encountered වගේ ගේම් swirling traces of magic in the මේකත් world? මේ වීඩියෝ එකක් දැකලා Aside ගත්තේ from those along our path. ඔයා Not පෙන්නන්න that I ඕනේ recall. වගේ What are they? Evidence of the Keeper's efforts to manipulate the power of ancient magic during our time. If I am correct, and I usually am, you should be able to use them to inform and enhance your own magic. Thank you, sir. Fortnite එක හැබැයි I will look කවුරුත් out for them. බලමු මෙයාලා ගැව්වොත් ගහන්න නැත්නම් Fortnite එක කොහමද මං හෙට උදේට දානවා මේ ගැව්වේ create room මේ start Weaving Smith එක ගහලා තියෙනවා මා පේනවද ඉන්න මේ මොකෝ මේ වෙනස් වෙලා මේ අර SEMI කියන එක ඒක තාතල් වගේ මම හරියට බැලුවොත් ගිය මාසෙද කොහෙද ආවේ සිරාට දන්නේ නැහැ රිස්ට බලන්න ඕනේ මරිඩි සුපර් චැට් අන්ලොක් කළා ඒක මේ මමත් ළඟදී දැනගත්තේ මට මේ හැරියක් ඒ වින්ගාඩියන් ලිවියෝසා තියෙනවා සබ් 500යි watch time 2003 ඉඳන් කොහෙද අන්ලොක් කරගත්තේ කියලා US සයිට UK මේ ඉන් ගේම් එක කතා කරන්නේ ආතල් යන්නේ නේද උඩ මේ හරි සමසර වාදයක් වගේ නම් ඩිෆෙන්ඩ් දාගන්නෝ මියුට් තමයි හරි හරි සංජු හයි එන්නේ නම් මම ඩිෆෙන්ඩ් දාගන්න අඩ වින්ගාඩියම් ලිවියෝසා තියෙනවා I should ask. Spectacular news! The broom upgrade. මම මේ කල්පනා කරේ බං මේ මම මොකක්ද ඉස්සෙල්ලා හදන්න හැදුවේ Stop by the shop when you can. I hope you will come and see me about a pressing and highly confident matter at your earliest convenience. I believe that we may be able to help each other. Next description කියන්නේ මේකනේ Please see me after class once you have completed the tasks I've set for you. I would like to teach you Descendo, useful for pulling objects to the ground. මේක හැදුවා මේ මේක පැල අම්මට සිදෙනවා දාලා ඒක හදන්න ඕනේ බා එක එක පැලවලට එක එක ඒවා තියෙන්නේ ඒක තමයි මාත් වෙන්නේ මේක
මේක අයින් කරන්න වෙයි. ඉක්කඩ යනවා දැන් මේක අයින් කරන්නත් වෙයිද? නෑ මේ හරිනේ අමාරු. මට මේක අයින් කරන්න බැයිද බා? අප්පට සිරි වුණා දාලා හෙලෝ. purchase magic අනේ මේක අයින් කරන්න බැයිද? හරිනේ අමාරුව මේක දැන් ඉතින් ටීචර් එකෙන් අහන්න ගියොත් මොනවද වහගන්න බැහැ. රණුවා දවත් ගහමුද? අදවත් ඩවුන්ලෝඩ් කරේ නෑ හැබැයි තාම ඒක තමා කේස් එකට තියෙන්නේ පොඩි කේස් එකකට තියෙන්නේ ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න ඕනේ නේද අපි. ඒක තමයි ඩවුන්ලෝඩ් කරමුකෝ. ඩවුන්ලෝඩ් වෙන්න දාන්නත් ඕනේ නේද? ඒක දීලා මේ බයින්ඩ් එපා ඉතින් හරිද? WIFI එක කේස් එකක් නෙමෙයි තියෙන්නේ ඇත්තටම මේ මොකද්ද මේ enhance ring chance of damage මේකේ කොහොමද දන්නේ මේක මේ අයින් කරන්නේ? අර කඩියනනේ බලපන්න. යන්නේ මන් ඩවුන්ලෝඩ් වෙන්න දාලා තියන්නම් බලමු. රැට මොන මගුල් සෙට් වෙයිද දන්නේ නැහැ. මේකේ තියෙන ප්‍රශ්නේ. මේ ටැලන්ට් එකක් වවනේ මම. room equipment මේ තියෙන්නේ මේක ගත්තේ නෑනේ. මේක තමයි ගන්න. හරි
Wingardium Leviosa. Accurately use venomous stick. මේක ගන්න තියෙන කොහෙද බං professor want to feel and man should you need to see the plant visit dogweed and death cap my favorite dogweed and death cap Fieldcroft, Iron Lord, Cambridge. Upper Hawksgate. කොහෙද බං මොකක්ද කියන්නේ ප්‍රශ්නේ I can visit මේක බයි කරන්න ඕනද හොක්ස්පීඩ් වැඩි Upgrade and use venomous tequila. Upgrade others. මැජික් නේ මං හිතන්නේ මුගෙන් බයි කරන්න බල වෙයි වගේ
welcome. Come on in. Now, where was I? Right. Oh, yes. You've a good head for business, haven't you? No one can say I don't keep a stacked shelf. Revelio. Accurate news. ඒ මොකක්ද බං ඒ කියන්නේ? Specular. ඒක ස්පෙල් එක හම්බ වෙලා නැද්ද මන්ද ඔය මටත් මන්ද focus portion මේක නේද focus portion නෑ මේක ඉන්නේ අම්මට සිරියන focus portion එක හදාගන්න වෙනවා එහෙම. Oh, it's you! What a pleasant surprise. අනාරියකට ඕන වෙලාදී. Now, you let me know if there's anything else I can help you with. Now, you let me know if there's anything else I can help you with. No one can say I don't keep a stacked shelf. හදාගත්තේ නැද්ද දන්නේ කමන්නේ අංගුල. focus portion ආච්චිට හවා ගන්නවා දාලා focus portion එක බයික purchase from Pippins අනේ පාක්නේ නමේට වගේ හෙට නිවාඩුනේ බලමු මට කියන්න බෑ හරියට හැබැයි මොකද මේ ඔලිවෙන්න පිපින්කෝ අඩ පිපින්කෝ ඔක්ස්මේඩ් වෙන්න Hengist of Woodcroft certainly knew how to plan a
If it thinks it's got half a Hello there. Come in, look around, and if you've been eating chocolate frogs, please refrain from touching. If I haven't said it before, it's a pleasure. I suspect you have a sharp eye for fashion. Be sure to stop by whenever you're about. I'm sure she does. කොහෙන්ද බං පෝෂන් ආමිදි ෆෝකස් පෝෂන් එක අරගෙන ඒක හදලා අයියෝ හැමතැනම Times used to be straight. For the accurate maximum input person can use what they are Come on in. Healing potions are a speciality here, should you need any. Focus අම්මගේ රෙද්ද හරිනේ අමාරු දැන් හොයපන් 1500 I hope to see you again. Farewell for now. ස්පෙල් ටික නම් ගන්න වෙන්නේ මහත්තයෝ මේ ආත්මයට මම කියන්නේ collect troll bogies scandal අඩු ට්‍රෝල්ල කොහෙන්ද හොයාගන්නේ අන්තිකයි ඉන්නද ඔයා මෙතන හැදද්දි මට ඔතන පේනවද ඔතන වෙනවද නෙමෙයි අන්තිකයි ඈ ට්‍රෝල්ල කොහෙද ඉන්නේ ට්‍රෝල්ල මැප් එකේ ඉදි පෙන්නනවනේ නිකන් බොස් කෙනෙක් වගේ මාක් එක අර වගුරු බිම හරිය තමයි ඉන්නේ කොහෙද දන්නේ වගුරු බිම තියෙන්නේ වගුරු බිම කියන්නේ වතුර පාර යන තැනදී ඒ ගොඩ ඉන්නේ මේ මගේ කොස් ආකොස්සම ඉන්නේ වතුර පාර හරිය යන හරිය කියන්නේ ඔය හොග්වර්ට්ස් වල ඉඳන් මේ වතුර පාර ගලාගෙන යන තියෙන්නේ ඇල හොක්ස් මේඩ් වල කොයි හරියද පල්ලෙහා ඉස්කෝලේට පල්ලෙහා වතුර පාර අයින දිගේ පාලමක් වගේ තියෙන එතන ඉන්නවා ඉස්කෝලේට පල්ලෙහා වතුර පාර තියෙනවා හරි ඒක අර මේ නිකන් මේ ගල් පාලමක් වගේ තියෙන එකද ඔව් ඒ හරිය ඉන්නවා ලෙවල් අඩුයින්ද ස්පෝන් වෙනවද දන්නේ නැහැ ඔතන පල්ලේ වීල් එක ගත්තද වීල් ඔක්කොම ටික දැම්ම ඔය නෑ මට තියෙන ප්‍රශ්නේ ඒක නෙවෙයි අර ඉස්සෙල්ලා මෙයා දැම්මම මට මෙතන පැටර්න් එකක් ආවා ඒක ආවේ කොහොමද කියන එක අඩෝ පැය 5ක් ලයි අම්මට උඩු පැය 5ක් දාලා දැම්මා නෑවිත් නෑ ওই නානකාලින් Imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. මෙන්න මේක ආව ඉස්සෙල්ලා නිල් කොළ පැටර්න් එක ගහන්න හරි හරි එන්නෝ මම පල්ලේ ඉන්නේ හරි ඕ මිනල් දැන් උස්සන්නකෝ මම දෙදි උස්සන්න බෑ මට අන්ඩර් කන්ට්‍රෝල් මම තියන්නේ ඔයා පොඩ්ඩ එවන්න මට මං හදන්න මෙතන හරි ආයවන් තා චුට්ටක් උස්ස හරි ආයිද හරි ඔමින්න හරි අයින් කරන්න දැන් ඈඩ් කරන්න චුට්ටක් දැන් අඩ කෑඩ් කරා එච්චරයි පුළුවන් චුට්ට උස්සන්න තියෙන්නේ අයින් කර දාන්න මේක දැන් නවත් කරන කොහොමද කියන එක ඒක තමයි ඈජුවේ තාටික ඈඩ් කරන්න ඕනේ ඉතින් වෙන වචනයක් නැහැ නිකන් බලි පෙද්දාගෙන අපි වෙන ගේම් එකක් ගන්න
නෑ ඔය ලං කරා. ඔච්චරයි? ඔච්චරයි පුළුවන්. දැන් පුළුවන් දෙයක් කරා. බෑ. What? ඔච්චරයි? ඔච්චරයි. උස්සන්න පුළුවන් ඔච්චරයි. මේ බොත්තම් ඔබන්න නෑ නේද? නම් මේ නාස්ති ඔළුව විකාරයනවා පටන් ගද්දිව. හරි මෙහෙමයි ස්පාගේ දැන් මම මේ හදලා තියෙන පැටර්න් එක ඔයාලට නවත්තන්න පුළුවන්ද? බෑ ඒක අපි වේව් යන්න දැන් මේක හදන්න ඕනේ මේ විදියට හරිද? බොස්ස මේක මයික් එක යකඩ පිගානකට ගහනවා වගේ. දැන් එහෙන්නේ නැද්ද? මම හිතන්නේ මගේ හෙලෝ මේ ට්‍රෝල් බොගේස් කියන්නේ මේ ට්‍රෝල් ලගේ මතන ගන්නේ ආන්සිකයි ඈ ට්‍රෝල් බොගීස්ද මොකක්ද කියන්නේ ට්‍රෝල් ලගේ මැටන ගන්නේ ඔව් ට්‍රෝල් නෑනේ ඉස්පාගේ ඔය මදිනේ ලොක් කරලා තියෙන්නේ මේ උඩරිම කරලා තියෙන්නේ ඔම හදන්න ඕන ඔය වැරදි. ඔම කලින් හැදුවනේ. Always been keen on keen break. හරි. අපි මේ වේව් එක හැදුව වෙන්නේ නැති. හරි අපි ඒක හැදුවනේ අංශික. ඔක දැන් අපි හැදුවනේ. හරිද? ඕක හදන්න ඕනේ නැහැ ඉන්නකෝ. ඕක හැදුවා. ඉන්පට උනේ හින්දා දන්නේ නැහැ නේ. උනේ එහෙම වෙන්නේ නැති. දැන් මේක හදන්න ඕනේ. හරිද? ඔයාලට පේනවද මේක? හරි වගේ. මට පේන්නේ නැහැ. හරි ගියාම තමයි මම හිතන්නේ මට ස්ක්‍රීන් එකට එන්නේ. ඒක තමයි. එහෙනම් දැන් පොඩි කරන්න. පොඩි කරන්න. තව. දැන් ලං කරන්න. ඔයගේ මේව ටික. හරි. හරි ගිය ගමන් මේක පේන්නනවා මට. හරි ඒක දැන් පේනවන්නේ. ඊළඟ එක. ඔය තියෙන්නේ දැන් සීන් එක. දැන් උඩට උස්සන්න. අකියෝ. උස්සන්න. ඔව්. තපඩ පාත් කරන්න. හරිද? තව චුට්ටක් ලංක දැන් පේනවද ඔයාලට? නෑ. මේක මම හිතන්නේ මම නෑ ලං කරන්න. මෙච්චර ළඟට ඉතරයි. ලොකු පොඩි වෙන්න ඕනේ දන්නේ නැහැ. ඔය ලොකු වැඩි. තතුට උස්සන්න. නෑ උස්සන්න. තාඩික උස්සන්න. තාඩික. නෑ. හරි. හරි ගියොත් තමයි පල්ලා ස්ක්‍රීන් එක පෙන්වන්නේ. හරි ගියා කස. එගියට මෙතන උඩ මෙයා කියන විදිහට මම හදලා මගේ ස්ක්‍රීන් එකට එනවා කියන්නේ ඒක හරි කියන එක. මේක වට පේනවද? යකෝ නෑ. ආයවද වෙන එක? ඇති මේ දම් පාටයකුත් තියෙනවානේ. ඒකත් කිය. පාත් කරන්න. අංශිගස්සන්න. ඔව් තරුට උස්සන්න. දැන් බල කතා කියන්නේ. පොඩ්ඩ ඈඩ් කරන්න. තාඩික. ඒකත් හරි. ඒක පේනවද? ඔව්. එහෙනම් හරි. සිතියම් කාමරයට යන්නලු. සිතියම් කාමරේ කොහෙද තියෙන්නේ? සිතියම් කාමරයක් කොහෙද? එනවාතල. පොඩ්ඩක් ඈඩ් කරන්න. පොඩ්ඩක් මට දැන් මේක තියෙනවා. සිතියම් කාමරේ. සිතියම් කාමරේ කොහෙද තියෙන්නේ? අර වහලා තියෙන එකක් දන්නේ නැහැ නේ. මෙතනත් දැන් අපිට අතපත ගන්න පුළුවන්. එතන මේ කසුන් හැදුවට පස්සේ ඒක පෙන්නනවා. මේක මොකද වෙන්නේ? අර වහලා තියෙන ස්පාගේ වීල් එකක් තියෙනවද ඔයගා? නෑ ඔක්කොම වීල් ටික දැම්මා. මේ වහලා තියෙන එකලු. ඔය ආපු කාමරේ ඔය. නෑනේ. මේක නෙමෙයිද? මං ආවේ මේකේ. එනම් මේක මං එහෙනම් වීල් එකක් තියෙන කොහේ හරි හොයාගන්න වෙයි. වීල් එක ගේද? Welcome everyone.
I see you've ඒක already ගත්තම. met some of the many beasts we study in this class. එතකොට මේ Though be advised, none of these creatures should be taken lightly. අන්න කෙල්ල. They are all අඩු in කෑල්ල their ඉන්නවා. own way dangerous. Especially if දෙක්කද? one does not know how to handle them අඩ ආපු properly. පළවෙනි දවසේම හම්බුනේ කැලේ. Now, it seems many of you are out of practice. Let's take some time to review the basics of how to care for a beast, shall we? Miss Interesting and Sweeting, would you please ගේ assist පිටිපස්සේ our තියෙන new wheel එක student with the ගත්තා. lesson today? Yes, තව Professor wheel එක කොහෙද Howard. තියෙනවද? තව wheel එක කොහෙද තියෙන්න ඕනේ? I'm Poppy Sweeting. Ah, Don't yeah, worry I about remember. Professor Howard's Then you speech. had to end with it. She Yeah, over-exaggerates sometimes. All the beasts in class are perfectly safe. අර වීල් ගලවලා ගන්න බැයිද දන්නේ නැහැ හරි. Sweeting, නෑ නෑ pay ඒකට ඕනේ වෙන attention, wheel please. එක. The tongue of a puffskein can be a slippery devil. නාද පිට වෙන්නේ. Yes, Professor. අනේ වන්දම. Here, you can practice on Gerald. Just keep an eye out for his tongue. ආ මේ මෙතන එකක් තියෙනවා හරි හරි. කො? හම්බුණා. ආයක You දාන්න. can use my brush. Just be gentle. Oh, and think pleasant thoughts. I like to think it enriches his experience. මේ තියෙන්නේ. That's ආ මේක lovely. මූව් කරන්න පුළුවන්. I'm sure he feels much better. තනිකර වෙයිටි. I think he දෙන්නම might be එනවා. hungry. Would you mind giving him some beast feed? ඒ ටික මේවා කරලා මේ හදන්න ඕනේ බං මේ රිඩීම් එක. දැන් මොකද ගන්නේ? අන්නේකනේ. මේ කරක What do you suppose the pellets taste like to Gerald? Pudding, I like to think. I think we can safely say that Gerald likes you. That's good news. He seems very nice. He is. යාර ආරයා කිව්ව coordinates Kindness එකද is one of මතක his තියාගන්න best ඕන නේද? qualities, right after ambition and cleanliness. දැන් ඔයාලා යන්න ඕනේ වාහනේට පව Good ගන්න. work, everyone. Now, let's make our way ඒක- to the ආරයා pens and කිව්වනේ select coordinate another එක beast. පටන් ගත්ත ගමන් මේක ඔළුවේ And තියාගන්න ඕනද? please, do be careful as you ඒක නම් feed දන්නේ and groom them. නගින් බලන්න වාහනේ. Miss Sweeting, You why need don't to you show our new student to the pinpoint measles in the farthest pen? destination first. ආ අපිට මේ This way. The යන තැන measles are මාක් over කරන්නලු. here. කොහෙටද යන්නේ ඉස්සෙල්ලා? මේක අපේ ගෙදරනේ. අපි යන් මම්මට ඉතින් මෙතන බිග් මොකෙද්ද එකක ඉන්නවා. Couple of knees or whiskers ought to get me a few canuts at least. අපි කොහොමද Enough to යන්නේ? buy something from Honeydukes. වතුර ටැංකිය ගාව නැද්ද? වතුර සැටලයිට්. පින් කරන්නේ කොහොමද දන්නේ? Stupid thing. මේක පින් කරන්නේ කොහොමද දන්නේ නේ? Tus peculiar Poppy. Worried about a worthless little rodent. Her name is Persephone. Her name is Persephone. අම්මට සිරාවටම That's really not funny. රේඩියෝ පොඩ්ඩක් ගන්න ඕනේද? Let's go. ඉස්පාගේ රේඩියෝ පොඩ්ඩක් ගන්න එනවා. වතුර ටැංකියකට යන්න නෑ. Those two don't belong anywhere near this class. Poachers in training. උඩ තියනවා Persephone නේද? was onto them instantly. 481. Thank you for your help. B Let's carry on. 481. B Feed and wash the measles, 481යි just as you did with Gerald. යට C 447. The measles එතන really යාවෙන්නේ took to මොකටද? you. They know a good egg when they see මොනවද? one. 481යි. මේ තියෙන මේ kiss foam rose කියලා තියෙන්නේ එතෙන්ට. එතෙන්ට දාන්න බාන මේක. Please close the pens and see yourselves out. Now, Usan, where usan, is usan. our new student? අයියෝ. Ah, there you are. I Ready, would ready, like a moment, please. අන්න මාක් වුණා. හරි. අර අරකට මාක් කරන්න. උඩට දා උඩට දා. වැඩි වැඩි. Hello, Professor. You wanted to speak with me? I did. How did you find your first beasts lesson? නෑ මාක් ඒක වුණානේ. නෙමෙයි. ඒක වැරදි. It was wonderful. අර I believe I'm really going to enjoy this class. Good. හරි ඒක You මාක් seem to වුණා. understand that when beasts are properly controlled, they can play a vital role in our lives. Some provide us Ready, with Makara? magically imbued materials, if cared for correctly, which does not include torturing them for whiskers. මෙතන ගිහලා බලමුද? Well done, by the way.
Probably best to let me handle it next time. Yes, Professor. They're nearly as bad as the Savagers in Rookwood's poacher pack. Sadly, we're the ones who suffer, stumbling over dead beasts. Terrible waste of resources. Surely the poachers can be brought to justice by someone. The Ministry, perhaps? An optimistic idea. Now, why don't we focus on more immediate matters that we can control? Professor Weasley has asked that I prepare some assignments designed to help you catch up to the other 5th years. Be on the lookout for my I also encourage you to study as many beasts as you can on your own time. ඒක මාක් කරන්න. Over here. Do you need something, Poppy? Thank you again for saying something to those හරි. brutes so that I didn't ඒකයි අර have to. සුදු පාට You සතාවේ were මාක් කරන්න. augury හරි. at noon in the desert. උස්සන්න උඩට. I certainly hope that's a good thing. It's something my gran and I say. පල්ලෙහාද? That's something නෑ නෑ or උඩ සුදු someone පාට is a එක්කින්නේ welcome හරි. surprise. හරි හරි. එන At වලා least වගේ. that's what we decided it meant. I couldn't stand there and watch them harm the poor හරි ඒක thing. මාක් We're වුණා. of a similar දැන් අර mind. සුදු පාට සතාව. Actually, in light of that, යටින් ගියොත් අහු there's වෙනවා. someone I'd like you to meet in the forest. අතරේ. ඒක දෙන්නට එනේ ගහන්න බලා. You've intrigued me. Very well. අතරේ. Lead the way. I'd hoped I would. ඇයි ඔය අතාරින්නේ? මාත් කොහොමද මේ මිෂන් එක I ගහලා wouldn't මම take just අයියෝ. ගිහිල්ලා ආයෙ In රැයට එන්න. fact, you're the first. තුනක් Really? තියෙනවා මාක් කරන්න නේද? Well, thank you. I think. As I said, we think alike. Pleasant surprise. ඒක ඔයා උස්සද්දි තමයි මම පැත්තට ගන්න ඕනේ. Quite the weather we're having. සිදු ගෙමින් හයි. Poppy, where are you සද්දි taking me? පැත්තට ගන්න. It really is much better if I just show you. එතකොට මේ තැන් වලට ගියට පස්සේ මේ ගේම් එක ඉවරද? Don't worry, එකයි දෙකයි we're තුනයි nearly හතරයි there. පහයි හයයි හතයි It's just ahead. කසුන් සද්දි පැත්තට ගන්න. Stand back. මේක එතකොට ලින්ක් වෙච්ච සීන් එකක් තියෙන්නේ නේ. අම්මට උඩවන්න බක්මී. ඉන්නවේ. කොහේ තැන් වලට ගියාද? ඉරාවට. එහෙනම් අපි ගිහිල්ලා බලමු. Please meet Highway. ඔන්න හරිද මතක තියාගන්න මේ ගෙදෙට්ටයි මේ සතාටයි අනිත් එක තමයි Go on, එකයි introduce yourself හයයි to her. නවයයි But be careful. You must always show එකයි hippogriffs හය the proper නවයයි එකයි courtesy නවය before පහ you approach them. අමති එකයි නවය පහ එකයි නවයයි මෙති මේ ටවර් එකනේ 195යි ටවර් එක 69ද? 195 169 ආ. ටවර් එතකොට- එකයි ගෙදරයි අර සුදු සතාව මාක් කරන්න ඕනේ හරි ඔන්න I knew it. I උස්සන්න don't උඩ. think I've ever seen a hippogriff take to someone this Sorry. quickly. ඔක අතරි. You can feed and brush her if you'd like. මට බක්මීම I come හම්බුනේ. and check on her every once in a while. Bring her pasties. No, 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 tell her මුලින්ම what's tower going එක on in mark the කරමු. castle. You wouldn't know from looking at උස්සන්න her, උඩ. but she's a හරි. dreadful busybody. ආ ගන්න. හරි එකත් හරි දැන් අර සතාව හරි. හරිනේ හ්ම්. ඒක ඉවරයි දැන් එතකොට අපි යන්න ඕනද කියන්නේ? So, what did you think of Highwing? You need to make sure vehicle. I thought she was brilliant. Can't believe you introduced me to her. I suspected you two might get මේක along. ආය Are අහන්න you the පුළුවන් reason ඕන්න students have been seeing hippogriffs flying above the Forbidden Forest? Perhaps. Did you know that once you earn a ඒ hippogriff's තෙල් trust, හොයාගන්න ඕනේ. they'll always be there for you? ආ අර එළිය තිබ්බ I've තෙල් seen it මේ වල firsthand කොහෙද? with her. How exactly did you and Yeah, Hyden cross that- paths? ඒකට ඔය යන්න It's a දෙන්නේ. longer story, but I rescued her from poachers a few years back. Got her to safety and, well, she was fine until recently. හරි හරි. You ස්පාගේ. may have noticed that poachers are something ඔය of a ඔතන problem පියුල් in the ටැංක් වල තියෙන මේ area, අංක so ටික I කියන්නකෝ. worry they could get her again. හා And I මේ might මෙතන not මේ be there පියුල් next time. Professor Howard mentioned the minus 4 poachers as දෙකක් නේ. well. She seems to imply that we couldn't rely on ඉතින් the minus 4? ministry to help.
I don't often agree with Professor Howin, but on that, I fear she's right. The poacher's influence is growing. I see them every day in the village, lingering, talking to people. They're up to something. I'm just not sure what. That does seem strange. Sounds as if they're planning something. Exactly. I think I'm going to look into it. Find out what's going on. What they're doing. I think that's a fine idea. Information is power. And the more I know, the better I can keep Highwind safe. You seem undeterred. Will you let me know what you find out? Very well. I will. I should be going, but we'll speak again soon, I hope. එහෙනොත් හදන්න ඕනේ ලුස්පාගේ. ඔය අපත්ති මාතේට යන්න. මේ තෙල් නම් ෆුල් නේ. ඒ හැම එකකම ජේබුවාම ක්‍රස්ට් වලටනේ බයි යන්නේ. දැන් මේකට කොහෙන් හරි වයර් එකක් කියලා තියෙනවද නේ? අම්මට මේකට ඩිපිඩෝ කියන මේ කල් වුණාද? නෑ. ෆෝකස් පෝෂන් එක අඩෝ ෆෝකස් පෝෂන් එක ගන්න මන් ළඟ සල්ලි නෑ. හරි හරි පොඩේ. සල්ලි කීයක් තියෙනවද? මේ මෙතන අර කොර පාට ලයින් එකකට කොහෙද හදන්නේ? ඔව් ඒකට තමයි ගන්න තියෙන්නේ. හරි. හරිද? ගානට තිබ්බනේ කොළ පාට ලයින් එකේ. නෑ නෑ මෙහෙම කරමු. මේක කීයක් තියෙන්නේ 5යි අපිට ඕනේ 6 හදන්න. හරිද? එතකොට මෙතන හරි අතනින් අපි වැඩි කරලා මෙතනින් අඩු කරමු. 6ද හදන්න ඕනේ. ඔව් අපිට අංක 6 හදා ගන්න ඕනේ මෙතනින්. එතනින් වැඩි කරලා මෙතනින් අඩු කරමු. එතකොට ඒක නෙමෙයි බං මම මේ කල්පනා කරේ දැන් මේ ක්‍රස්ට් වල බෑ. දැන් මේක ගන්න බෑ මට මේ ලර්න් ඒක හරිද? ෆෝකස් පෝෂන් රෙසිපි ගන්න 8ක් ගියාම ඕක 17 දෙකක් දාන්න. හා. සල්ලි නෑ. දාදි. හරි. Yeah. Waiting for your partner. ආදතේ වැඩි කරන්න මෙතනින්ට. මේක තනිකර ගණිතයමය සීන් එකක් තියෙනවා. දැන් තමයි තවත් පයින්නේ. අම්මනසිර සිරාවට වෙන්න නේද? මරුවද? ඉන්නේ මුත්තේ වුණ. මොනවාද පනින්නේ? ප්‍රබෝධ හයි. අයියෝ මතන ඒ ආයෙ මොන හරි කිව්වා කොහෙද බං පොපින් ගෙමේ ඒක යන්න දෙන්නේ නැහැ We have everything a young student might need when it comes to potions. Have a good look around. It would appear that you don't have enough for that. I hope to see you again. Farewell for now. Fuck. I hope to see you again. Farewell for now. හැන්ඩල් එකට මම හිතන්න රැඳීලා මේ මෙම්බර්ෂිප් එක මේව කරපු හින්දා වෙන්න ඕනේ ඔය. මෙම්බර්ෂිප් එක හදලා නැති සුපර් චැට්.
මරු හැබැයි මාව දාලා කි නිකමට උඩ බලන්න අම්බෝ කොහෙද මේ යන්න තියෙන්නේ පොපින්ඩ මනේ කතා ඉනි පැත්තේ නේ අර පැත්තෙන්ද කොහෙද අපි ඒක ගහලා බලමු කීයක් හරි හම්බුනේ Welcome. Do let me know if I can be of any assistance at all. Hello, Mr. Pippin. You need help with a delivery? Yes, I do. A capable student such as yourself should have no trouble making the trip to Cambridge. That's just south of Hogwarts. What do you need delivered? Fatima Wang ordered a few invisibility potions. I used to go myself, but lately Fatima has taken to turning every visit into an argument. Constantly complaining about the quality of my stock. But how can I maintain excellence when she orders so often, giving me no time to brew? If you take this rather irritating task off my hands, I'd happily allow you to claim the delivery fee from Fatima. I'd be happy to help with the delivery. You've no idea how grateful I am, truly. Here are the invisibility potions she requested. Hopefully she won't give you too much trouble. She's a talented potioneer in her own right. I dare say I wouldn't mind having a look at her potion recipe. මට එන්න බෑ මම උඩ ඉන්න ඉඳලා ගෑවිලා ගිහිල්ලා නේ බහින්න බෑ උඩට එන්න වෙනවා බොටා දෙයියා ඔම ඉන්නවා දැන් උස්සන්න ඕක ඉන් ගේම් එක නේද දැන් හරිද හරි 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 දැන් හරි වා අනිත් එලිවේටර් එකෙන් අමින්න හරි එබෝද ගියාද නෑ ඔබන්න බන්න මෙහෙ එක වැඩ කරන්නේ හරි හරි පොඩයි මේ ඩිලිවරි දාලා මාත් දැන් ඇවිල්ලා පහමාර පෑ පහමාරක් ගිහුවා නැක්කද ඇතුළට චොටේ හරි උස්සන්න උඩට ගියාද ඔව් ඉන්න හරි තව උඩට යන්න ඕනද හරි මං ගියා එච්චරයි හරි තව එකකට යන්න හරි ඊළඟ එකට ගියා ඔව් ඉන්න යන්න ආයෙ උස්සන්න මට යන්න බෑ ආයෙත් හරි හරි උඩට යන්නේ යන්න උඩට හරි ගියාද එළියට යන්න හරි එළියෙන් මින් මායන කවුද මේකේ මරු කසුන් මේ ස්ක්‍රීන් එක අර ස්ප්ලිට් වෙලා මේ දෙපැත්තේ පෙන්නනවනේ හරි මම හිතුවේ මේකත් ඒ වගේ කියලා මම ඉන්නවා තාච්චික මේක ගෙලිලා ගියා දැන් ඔයා වෙනේ ඔයාගේ ඔහොම ඉන්නේ කුක් කරන්න පායා අපි උඩට යන්න ඕනේ දෙපැත්තේ අය ඊළඟ එකට යනකම් මට එන්න බෑ ඊළඟ එකට යන්නකෝ මට ඊළඟ එකට ඔම ඉන්න දැන් යන්න බා දැන් යන්න ඊළඟ එකට ගිල උඩට යන්න බෑ දොර ඇරලා තියෙන්නේ දොර වැහිලා තියෙන්නේ මට එකකටවත් යන්න බෑ එහෙනම් අරකින් ආයි පල්ලෙහාට අන්න බා හරිද තමයි හරිද තවගෙන ආවා යන්න කියන්නේ ඉතින් ආයේ පල්ලෙහාට යන්නේ මම
Okay. හරිද? room ඉන්න. මම උඩට ගන්න. කවුරුට ගන්න? අර මම යන්න උඩට. Revelio. හරි ඔයා උඩට ගිහලා බහින්නකෝ. හරි දැන් ඔයා අරක දැන් මගේ එලිවේටරේ බාන්න ඔයා අලුතෙන් එකට යන්න. හරි නම් කියන්න. හරි අවුට් එකට ගිහලා උස්සන්න මට නගින්න බෑ ඒකට. උස්සන්න පහත් හරි කරන්න. ඔච්චරයි. Always late that Pippin. මොකුත් යාර මට වෙන්නේ නැහැ. Madam Lewang, I have a delivery from J. Pippin's potions. Sent a child to do his work for him, did he? Always cutting corners. නෑ නේ දෙක එකක්වත් එහාට මෙහාට වෙන්නේ නැහැ මගේ. මගේ දෙකක් තියෙනවා දෙක එකක්වත් හෙල්ල. මට ඇතුළට යන්න බෑ උඩ තියෙන්නේ. You could probably do it better than he can anyway. එහෙනම් මම බැස්ස තැන වැරදි හොම ඉන්නේ. Here are the potions you requested. මගේ පොඩ්ඩක් ගියා. පරණ එක ගාවට ගෙන්නන්න වෙනවා. Always trying to cheat his customers. Cutting corners to save some galleons for himself at the expense of quality. You'll not be getting a canut out of me until you prove the potion works. Drink it. Seems simple enough. I shall think so. මට දැන් උඩට යන්න ඕනේ. මට යන්න පුළුවන්. ඔයා උතනින් එන්න. නෑ මං එන ගිල්ලා ඉන්න. හරි ඔයා යන්නකෝ. යන්න පුළුවන් තරම. මේ මොකද්ද ඉන්නේ? It seems to have worked. Well, I suppose that will do. If the demand for potions is as high as you say, have you considered being easier to work with? Perhaps combining your recipes and skills? Not such chance. That ne'er-do-well had his shop handed to him. හරි හරි මෙහෙම The එකක් rest of us තියෙනවා. had to make our own way. දැන් මට කියන්න ඔයාලට වැඩ Give කරන්න him ඕන the benefit of my එකේ hard work and ඒ gumption. කියන්නේ ඔයා යන්න ඕන If he ලිෆ්ට් එක fails තියෙනවනේ. on his own, so be ඒක it. සිම්බල් එකක් තියෙනවා. ඒ සිම්බල් එක Very මොකක්ද well. කියේ? I shall let Mr. Pippin know I delivered the potions as requested. You do that. මේකේ තියෙනවා ගල් කඩන එක. ගල් පිකැක්ස් එක. පිකැක්ස් එකක්ද? පොඩ එන්න. ඕවිද? පිකැක්ස් එක පල්ලෙහාද කොයි තිබ්බේ? This will do just fine. 48යි බන්තිය. Thank you for stopping in. I appreciate it. නෑ මේකේ ඩයමන්ඩ් එකක් තියෙන්නේ. Revelio. මේකේ මොකද්ද තියෙන්නේ? මකරෙක් නේද ඉන්නේ? ඔව්. ඒක නැද්ද? පොඩ එන්න මම පිකැක්ස් එක හොයනවා. ඉන්නවා මොකද ඔබන්න බා මම ඉදීනේ. ඒකෙන් එච්චර යන්න පුළුවන්. දැන් පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මේකෙන් උඩට ඇවිල්ලා බෑ. නෑ නැති මේකෙන් නැගලාවත් මම මෙතෙන්ට නෙන්නේ. ඒක තේරුම්න්නේ නෑ. අර ඩක්කෝ තියෙන එක චුට්ටක් යූස් කරන්න. මේ මකරෙක් කියන එකක් තියනවද? ඔව්. ඒක ගන්නු. වයින්. හරි ඒක යූස් කරන්න. බෑ මට යූස් කරන්න බෑ ඔයා යූස් කරන්න. බෑ. මට අපසට එන්න බෑ. ඔයා තමයි යූස් කරන්න ඕන මකරා ඉන්න එක. උඩ තියෙන. මටත් උඩ තියෙනවා. ඔයා ඕකනේ කියන්නේ. Revelio. එහෙනම් මොකද? මට තියෙන එක. පොඩ ඉන්නකෝ. Come on in. Healing potions are a specialty here. නගින්න පුළුවන් ලිෆ්ට් එක මොකද්ද කියේ? I delivered the potions to Fatima Lawang. බෝම්බයක් තියෙන එක ඩයිනමයිට් එකක් වගේ. And did she cause you any trouble? අර නිකන් අර මේ Nothing to worry about. කත් එකට කියන්නේ අර මේ උඩ ගල් තියෙනිය. And thank you again for your help. ඩක්කුවක් උඩ It ගල් was a තියෙන. pleasure doing business with you, Mr. Pippin. Likewise. උඩට යන්න Worth පල්ලෙ every විතර bit යන්න of that delivery fee to have someone capable deal with that witch. By the way, I found this book of potion recipes in Cambridge. Might it be useful to you? බහින්න පුළුවන් නේ. Is this? බහැලේ වෙලා බලන්න ඊළඟට යන්න පුළුවන් එකේ මොකද්ද තියෙන මාක් එක කියලා. ඩයිනමයිට් එක තියෙනවා. You should keep it. She doesn't deserve to have ඒකෙන් it. තමයි මං ආවේ. Appreciate what you're saying, but you have much to learn about respecting the property of others. Some things are sacred amongst potioneers. ඩයිනමයිට් I එකෙන් shall return it to her තමයි immediately. නෑ ඩයිනමයිට් එකෙන් නෙමෙයි මම ආවේ හැබැයි.
ඩයිනමයිට් එක ඔයාලට යූස් කරලා දෙන්න පුළුවන් මට එකක් උස්සුවොත් ගොඩක් හතරක් උස්සන්න We have පුළුවන්. everything a young student might need when it comes to potions. Have a good look around. 1148යි. ඩයිනමයිට් එක ඉස්සුවොත් මචං. හරිද? I hope to see you again. චෙස්ට් Farewell එකක් for වගේ now. හම්බුනා නම් හරි හරි. Revelio. හරි දැන් ඊළඟ එකට ගිහිල්ලා බහින්න දැන් බලන්න ඔයාලට ඊළඟට මොකක්ද තියෙන්නේ කියලා ඊළඟට ඔයාලට යූස් කරන්න පුළුවන් ඩයමන්ඩ් එකක් යූස් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මම ඒක උඩට යනවා පල්ලෙහාට යන්නේ. හරි ඔහමි ඩයමන්ඩ් එක මම දැක්ක මේ කොහේ හරි තියෙනවා ඒක වැඩක් නැහැ නේ මට. ඒක ඔයාට වැදගත් නේද කියන්නේ? ඒක තමයි බලන්න ඕනේ පොඩ ඉන්න Experiments. මේක ඩක්කෝ තියෙන්නේ මට වැදගත් වෙන්නේ නැහැ ඒක. ඩයමන්ඩ් එක මම දැක්ක මේ හරි තියෙනවා කොහේ හරි මේක පිකැක්ස් එක තියෙන්නේ පොඩ ඉන්න ඩයමන්ඩ් මට වැදගත් වෙනවා නම් මම යූස් කරන ත මට වැදගත් වෙන්නේ නැහැ ඒක. ඒක තමයි බලමු මට මතක නැහැ කොහේ හරි තිබ්බ ඩයමන්ඩ් එක Hello there. In the market for potions, are we? ඒකනේ focus potion. A wise decision. focus Thank you. potion එක ගත්තා. හරිද? දුවරිද නැහැ යකෝ මේක පසල් එකේ. ඊපස්සේ ඩයමන්ඩ් එක තව ඉස්සෙන්න තියෙනවද මට එකක් උස්සන්න ඕනේ නගින්න. නගින්න එහෙනම් වැඩක් නැහැ ඇතුළට ගිහිල්ලා ඩයමන්ඩ් යූස් කරන්න. එතකොට ඔයාට පිකැක්ස් එකක් නැද්ද අපි අර ඩුප්ලිස් කියන එක අරගෙන එකක් මේන් කස්ට් එක ඒත් ඔයාට උදව් වෙන්නේ මොකද්ද? නවත්තමු. හරිද? මේ මෙතන එකක් තියෙනවානේ මාක් කරන්න බෑ එතෙන්ට ගිහිල්ලා ඔයාත් ඔතන ඉන්නේ නේ පැරලෙනවා. එතකොට අතෙන්ට යන්නේ කොහොමද අප්පා ඩයමන්ඩ් එක පහර ඒක තමයි මේ තියෙන්නේ ඒ ඩග්බුක් පිකැක්ස් එක මෙතන තියෙන්නේ මේ එස්පාගේ පේනවද ගාලා ඔතන චේන් එක වගේ පැත්තේ කරන්න බෑ. ඩග්බුක් කියන අර අරුන්ද දන්නේ. අර මේ මේක තනි කර අම්මට සිරේන පසල්නේ උ ඒක මේ හරි හිටියේ. කො මේ ආය අර මේ ඩයිනමයිට් එක උස්ස ඩයමන්ඩ් එක දෝනේ ඩයිනමයිට් එක. මං කරපු එක, හිතන්නේ කරපු ඩග්බුක් එක. කියන්නේ අර හරිනේ ජයන් නෑ උස් ඔයාට පහත් ගගලා කරන්න. ගිහින් හයි හයි. මේන් කස්ට් එක අන්ලොක් කරගෙන ආත්ද. මං දැන් පහේද රණේ බයි කියන කමක්. ඔව් ඔව් වැඩිපුර යනවා. Not sure how I'd fare in a little place like Pardon this. හරි හරි. දැන් පතල් සීන් එක තියෙන්නේ නේ මේකෙන් මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා බෑ ඔයාලා ඩයිනමයිට් එක කොහෙන් වෙන තැනක පල්ලෙහා හරි එකක් නැද්ද? නෑ ස්පාගේ පොඩි නේ ආවෝ මේ පිකැක්ස් එක ඩයිනමයිට් එක නේ. පිකැක්ස් එකට යන්න පල්ලෙහාන් පොඩකින් මෙතනින් ගිහිල්ලා අතන්ට Expelliarmus, Confringo. Expelliarmus. මේ මෙහෙම එකක් කරන්න පුළුවන් ඈ ඩයිනමයිට් එකට ඩයිනමයිට් එක දෙන්න. ඔව් පොඩයි ඉන්න. ඩයිනමයිට් එකනේ පොඩි නේ යන්න එපා ඔව් ඩයිනමයිට් එක ඩයිනමයිට් එක නේ බෝක්ලා හරිද? හරි ගිහිල්ලා පාත් කර තනකෙක් ඉන්නේ. තායික හරි හරි ඔව් දැස්සද? ඔව් මම ආවා හරි. දැන් ඔයාට මකරෙක් වෙන්න ඉබ්බා මකරෙක් යනවා වැඩි. මතක හිටියා. Confringo. හරි හරි මේ මයිනින් එකට මකර ගාවට දැන්න ඕන. නෑ මයිනින් කරන්න කරන්න අර පිකැක්ස් එක ගාවට තමා මකරත් ඉන්නවා. නෑට මොකද්ද ගන්නේ? තාම Pickaxe එක හිතේ use නෑ කරතේ. බා. බලන්න ඕනේ මොකද්ද ගහන්නේ කියලා. ආවත් කියන්න පිකැක්ස් එක ඉස්සෙන්ද දෝනේ පහත් වෙන්න දෝනේ උස්සන්න පොඩ. ඇත්තටම තාම හිතුවේ නෑ මොකද්ද ගහන්නේ කියලා. හරි තායික උස්සන්න බෑ. Expelliarmus. එකයි පුළුවන් Levioso. එහෙනම් උස්සන්නකෝ.
එහෙනම් මට හිතෙන්නේ මෙන්න මේකක් තියෙනවා. ඔයා මකර යූස් කරන්න. මකර යූස් කරන්න. නෑ ඔයා උස්සන්න මට එන්නේ මම මාරුවෙන්න. ඔබ තියෙනවා. දැන් මමද යූස් කරන්න ඕනේ ඔයාට. බලමු සමහර විට මචං මම මේ රෑට පුළුවන් මට. මෙයාලා ඉදන්නේ මම කියන්න බෑ මම එන්න බලන්න. මෙයාලා එක ගහන්න එක සෙට් වෙනවා. මේ මම කොහමද රෑට අද රෙකෝඩ් එකක් දානවා හෙට මේ ලයිව් ඉවෙන්ට් එකේ. ෆෝර්ට්නයිට් එකේ ලයිව් එකක් කරනවා. කක් උස්සද? ලයිව් ඉවෙන්ට් එකක් කරනවා. මම මේක මේ හරිද? හරි මකර ඉන්න එක දැන් දැන් මේ මකර ඉන්න එක උස්සන්න එක දැන් පහත් කරන්න ඕනේ. ඔයාට ඇක්සස් කරන්න බැරිද ඒක? බෑ. ඇක්සස් කරන්න තැන ඔයාට තමයි ඇක්සස් කරන්න පුළුවන්. මට කිසියෙත් ඇක්සස් කරන්න බෑ. මට ඒකෙන් තමයි මම බැලේ ලයිව් දාලා එක තේරුම් ගන්න නැහැ. හරිද? මොකද මහ පාන්දර තියෙන 2 ගානකට. එහෙම තමයි ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් එකක් දාලා හෙට උදේට අප්ලෝඩ් කරන්න රෙකෝඩ් එක. හරි රෙකෝඩ් එක. අනිස් පැක් එක ගන්න. මට ඩයිනමයිට් එක පුළුවන් පිකැක්ස් එකක් බෑ. ඩයිනමයිට් එක කරන්නේ. ඩයිනමයිට් එක උස්සන්නේ නෑ. එහෙනම් ඔයාට පිකැක්ස් එක ආයේ උඩට උස්සන්න නම් මට මේ මාරුවෙන්න බෑ මෙතන. හරි. පොඩි නම දාලා යන්නකෝ. ඔ මින්න දෝ හරි දැන් වවුන් දැක් කරගන්න. නෑ උස්සන්නේ නෑ. නෑ හරි. හරි මම බලන්නම් බම් අද පාන්දර මම බලන්න රෑට කොහොමද මෙයාලා PUBG ගහන්නේ මම එතකොට නිකන් ඉන්නේ බලමු සිරාට එෂර් වැඩි වෙනවා කිය ඩෙවිඩ් අය ඩයිනමයිට් එක යූස් කරන්න ඕනද ඔව් උස ඒකේනවා පල්ලෙහාට හරිද පල්ලෙහාට දාන්න ඕන ඔව් පල්ලෙහාට ඇති මෙහි ඉස්සර හරිද තමයි හරි හරි දැන් ඉස්සර මම ඉන්නේ හරි දැන් ඔයා උට්ටේ මකර ගාඩද ඔව් එන්න බෑ බලන්න මොකක් හරි මට බෑ මගේ මේක ඕනේ කරත්තේ ඕනේ කරත්තේ ඕනේ ඔව් ඇද්ද ඇති වා දැන් එළියට එනවා මට ඒක පාලනය කරන්න පුළුවන් හරි ඔය කන්ට්‍රෝල් කරන්න හරි දැන් මකර ගාවට යන්න මේ ක්‍රැක් එක එක හරි මකර දැන් ස්පාගේ ඔයා ඩයිනමයිට් එක යක්කෝ ඩයිනමයිට් එක නේද I have to go all the way back to the dynamite what do you mean oh I have to ආර මගේ බක්කියදී මාව දාලා යන්න හරි අන්න තව කුස්සන්න මට බක්කිය ඕනේ හරි බයිසෙන මාත් ගී දෙන්න ජය ආවට පස්සේ කියනවා ඩයිනමයිට් කියලා මුට ගහන්න බෑ නා අපි රැට මම බලන්න මොකක් හරි කරු හරි එම නැතුනොත් හෙට උදේ ඩයිනමයිට් එක ඕනද එකක් ෆෝර්ට්නයිට් එකේ ලයිව් ඉවෙන්ට් එක ලයිව් ඉවෙන්ට් එක දන්නේ මොකද දන්නේ තියෙන එක දාන්න ඔය පල්ලෙහාට බයි බයි thank you bye 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 ගත්ත ඔව් හරිද